Dzień dobry. Witam ponownie w The Taumaturge. Pogonimy sobie dalej nad salutorami. Tyle. Na czym to tutaj skończone? Gdzie ten czat? No włącz się. Zostaw. To. Co my tu mamy? Porównanie z grabarzem. Tatko mnie pamiętał, zapisał mi czarnym grymu. To jest co ponad... Aha. Coś się dzieje pod rodzinnym głosem. Grabarz zamknął cmentarz dla widza. Chcę mu przyjrzeć. Okej. Lubimy cmentarza. Zagadaj. What is this foolishness? Open this gate! Right. No one can keep us from entering the cemetery. It's a free country. Well, How long are you Jeszcze going sam to keep otworzę. wagging your chins? If it's closed, it's closed! Oh, Mr. Schultzky, finally! W końcu słoneczko, trzeba przewietrzyć mieszkanie. Dobra, co mnie tu ominęło? O, pan Szulski wreszcie. Zapytaj, czemu zamknął cmentarz, powiedz, że to jest jego wiadomość. Kurczę, obydwa są na żółto. Więc będą dalszą częścią. Już nie wróci do tego, bo do białych wypowiedzi się wraca potem. Są jakby ślepe, a żółte prowadzą dalej. Przy czym z gwiazdką to jest questowe. Aha, masz już odpowiedź. No tak, to użyjemy tego oczywiście. Mocniejsze. what is it about? I won't talk about it out here in front of these Przy tych boors. chama. No w sumie to Warszawa to. You're Coś tam letting może być him jak nie in, chamy. Gravedigger? What the hell is going on? Shut your mouths or I won't open till Judgment Day. This is about your father, you know. Święty czy pańskiego ojca, że tak powiem. Nie no, All right, wchodzimy, no let's to see what raczej. this is about. Bah! What did my father do this time? I've got two Nawet po pieces of śmierci. news, so to speak. There's bad news, and I'm not sure what the other one is. Which do you want to hear first? Złą albo cholera wie jaką. No, wybór jest zacny. A złą Tell me najpierw. the bad Co tam? news. Today some rebel rousers came here and started making O, trouble. burdnicy They awanturować. ravaged your family tomb. What do you mean, ravaged? I couldn't believe it either. I sent you a note immediately. What about the other news? One night, I went out and saw the dead lying around. But not in their places, you know? In the pathways. And then I saw their graves dug up, as if the dead crept right out of the ground. And these bodies are still lying here? No, of course not. You can't do that. But if you want to learn more about the case, they might come out again tomorrow night. People are starting to talk about resurrections and the end of the world. Resurrections and now these maniacs. Judgment Day seems to be upon us, you know? A to pytamy o to According to my zmartwychwstanie. knowledge, dead bodies don't rise on their own. Were there any witnesses? Any noise at night? Traces? Nothing. Just the stiffs in odd places. Those vandals that ravaged the tomb,
What did they look like? I closed the gate because they're still hanging around there. Why don't you see for yourself, you know? Będziemy Goodbye. sprawdzić grobowiec. Get rid of this scum at once. Okej. Cmentarz zmartwychwstania, no tak. Problemy z rodzinnym grobowcem. Stary okazja grobowców. O, tutaj coś nam leży. Nekrolog. Witalij go Goriemyki. Oddał Bogu ducha dnia 3 września. Eksportacja zwłok na cmentarz powązky odbędzie się w piątek o godzinie 4 po południu z domu własnego przy Mylnej numer 7. Następny ogląd. Stroskana żona zaprasza rodzinę. Czyli. Okej. O, kolejna wskazówka. Gdzie ona jest? O, tutaj. Wskazóweczka. Notatki skazania. Nie trudno założyć, że szkodliwe mody i rozrywki z zachodu rozpleniły się wśród naszej młodzieży, ja tuż pod naszym nosem. Mówię tutaj chociażby o niesławnym nauczycielu, na którego lekcjach uczono się, jak podrygiwać w tańczych drgawkach. I nie wstyd mu było przyjmować za to pieniędzy. Na szczęście dzięki kilku czujnym parafianom oraz mojej interwencji uda się wkrótce doprowadzić do zakończenia tej haniebnej demoralizacji. Fajnie, podrygiwać w opętańczych drgawkach. No to fajnie się bawią w tej Warszawie, fajnie. Nie ma co. O, wskazówka tu gdzieś wskazówka jest jakaś. O, bliżej pomnika. O, sam pomnik. Okej. Pomnik. Pamięta jeszcze czasy powstań i epidemii cholery. O kurczę. Oh, darn Gdzie? it. Look at him. I think he's a real, you know, temperamencer. I'll show you Temperamenta. how you talk to magicians. A, i znowu Are będzie you walka. so eager to No die, super. Temperamencer? Nad jakim są, pochwal ich dzieło, przejdź do rękoczynu. Zapytaj, kim And who są. are you anyway? We're the ones who purge the world from scum like Oh. you. Dziękuję, I'm a bit Kaget, sorry now, za subika. but I think you will be too. Pozdrawiam. You heard him. He asked for it. No i mamy walkę. Z takim upyrem. Tego nie możemy uśpić. Tego bukawaki. No dobra. Co my tu mamy? Tego trzeba czasówką. On będzie odporny. No właśnie. Jeszcze użyjemy tego. Urować się. Ojej, skupienie mi zabierają. Co za mędy plugawe. Aha, tutaj. Dlatego zaatopiemy upyrem. Zatem. To jest dobre na maksymalne HP. Co? Jak kurczę, mocno mnie biją. Mocno mnie biją, a ja wciąż nie biję zbyt mocno.
Jest, jeden będzie wykończony teraz. Ała! To bolało. Au! Oj. Przewrócił się. Potknął się. Ale się potknął, na pewno tak było. Chwila. Ten zaraz, sam sobie umrze, z siebie kończy. Planowany atak. Dobrze, użyjmy tego. Krwawe gołody. Ten mnie zaatakuje, no ale on się przewróci za chwilę tak samo. O, panu już dziękujemy. Oj. Ten też się przewrócił. O nie. Let's take a look around. Rozejrzyjmy się tutaj. To jest wskazóweczka jakąś. Porzucony łom. Nieudane próby wyważenia. Drzwi grobowca sprawdzone niczym. A tutaj coś jest. Napis na grobowcu. Apake, demony. A. Coś trzeba jeszcze tutaj gdzieś znaleźć. Jak ja lubię bywać po cmentarzach. There's something to odd ty- nearby. Tutaj sprawdzamy. Przerzucana lampa. Płomień jeszcze się tli. Ślad nie... O, tutaj coś mamy. There's something Płyta odd nagle należy nearby. do grobu Witalego Wymiejka. Na trupie o chłodnej płycie Gra pozostawił słowa modlitwy. Okej. Graf. Jeszcze nie mamy do połączenia faktów. Czegoś nam Oj. Maluś, look No what nie, no they can do kolejne here. hieny. God damn! Are you the Siajucha. ones disturbing the dead and strewing the bodies all over the graveyard? No, not that. We are professionals. We've got the troublemaker here. I bet he'll call the Undertaker. That's too bad. Are you from the Anti-Thaumaturge Society? We don't care if they're magicians or not. Steve, it's Steve. Umrzyk to umrzyk. No dobra. How about we go our separate ways? You didn't see me and I didn't see you. Oh, I'm afraid we already saw you clearly. O ty kurcze! I knew Thursday would O ty be no kurczę. good. Don't be a sissy. It'll be all over soon. I'll take the coat. I'll take the clodhoppers. I znowu laczki. Znowu w tych butach. Ja nie wiem co to mam za buty. Co to jest? Zaatakuj upyrem, zaatakuj bukawakiem, a tego nie uśpię. Super! Bo brakuje mi salutora. No to ciebie bijemy obrażeniami w czasie. Przykro mi. Tego upyrem. No niestety, raczej tego nie zrobimy. Mieliśmy zanosić, że salutora. O 50%! Mogę znowu zaatakować. Ale nie tego chcę. Tego.
Dostałeś po pleckach. Krwawionko dostaliśmy. Krwawienie. Otrzymuje obrażenia 1, na końcu każdej rundy efekt sumuje się 6 raz. Kawakiem do tego. Ała! Uderzył mnie łopatką. Znaczy saperką w zasadzie. Dobra, zaistylowany troszeczkę. Boli, 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 boli. Żadne punkty życia to. Jeden wykończony. Tak jest. I akcja, reakcja, tak jest. Auć. Auć. Tamten się wykończył. Szybki atak. Trzeba użyć. I akceleracja. Tak jest. Tak jest! Kolejny. O, tutaj Thaumaturgy mamy never coś. fails me. There is something here. Coś tu jest. Zbadaj, co to mamy. Łopata. Leży smętnie. Ktoś tu nie dba o swoje narzędzia. Wyciągnij wnioski. Tak jest. Żywe trupy. To żaden cud, ani dzieje się apokalipsa z łuką we wskrzeszaniu. To pomaga żartowniś, który nie tylko dobrze zna to miejsce, lecz także tu pracuje. Pytanie, po co to robi? Graż powinien go znać. Porozmawiaj z grabarzem. Grabosz, chodź tu. Bo zamknąć cmentarz, a kiedy i tak to były, z którymi musiałem walczyć. Ty to jesteś, kurde. So, Mr. Shulsky, you gave those lads by the tomb a good belting, huh? I could hear the echoes. Thank you, but they weren't too keen to talk, and I have a few questions to ask. Maybe I could help, you know? Zapytać, czy lubi swą pracę? No tak. It's a Tak rather na dzień grim job dobry. you've got here. Well, you know, I'd rather do this than struggle with drunkards in a bar or bolts in a factory. The dead are calm and predictable, you know? Unless they start rising from the grave, that is. Zapytaj, co to jest WTA. Co ustaliłeś? Nie no, zeznaj, co ustaliłeś. I searched the area. Grave robbers are more of a separate issue, but I learned something about the rising corpses. I'm dying of curiosity. Do you understand? Ciekawość. It seems that the corpses are helped in their wanderings by someone who knows the cemetery well and keeps their tools here. Hold on. My hands are clean.
and is frustrated by how little you pay him. Lech? He's my assistant. Are you saying he's involved in this? Lech. Yes. Where can I find him? And he probably drinks with those friends of his own in Green Square. That louse. If you meet him, tell him he's fired. Pewnie pije z tymi swoimi na placu zielonym łachu, do jak go spotkać, to będę mógł do nie wracać. What is the WAS? Those fellas at the mausoleum were connected with it. Ah, the Warsaw Anti-Thaumaturge Society. Loonies, you know. Ever since your father was laid to rest here, they've been yelling their heads off by the walls. Where can I find their bosses? You know? Why? Do you smell blood? There's one behind the cemetery wall inciting the crowd. Ask him. Once you have cleaned up near the mausoleum, I can open the gate. Fiksacji z WTA. Zobacz, stwierdzić, że WTA to nic innego jak Warszawskie Towarzystwo Antytaumaturgiczne. Ich agitatora można spotkać pod centralnym murem. Dobra. Goodbye. Goodbye. Good luck with the WAS, you know? Good luck. Let me know when you get rid of them. Film. Good luck. Aha. Zastosowane sprawę używających. O, dorożki to nie. To za chwilę. A to jest tutaj pod murami cmentarza, to z nim pogadamy, a. Chyba, nie, dodatkowo. O, kogoś poznaliśmy? Nie, miejsce. Warszawskie nie, frakcje. Nie ma takich faktów, których nie da się wypaczyć. Członkowie Warszawskiego Towarzystwa Antytaumaturgicznego są przekonani, że każdy taumaturg je na śniadanie mózgi niemowlaków i zabija je naparem złe z dziewicy. Jednym słowem, banda ignorantów, którzy ma wszystko, co dla nich niezrozumiałe, reagują paniką i agresją. Można się domyślić, że upoje WTA nie są wielbicielami mojej rodziny. Nie powiem, żeby mnie tak czegoś szczególnie bolało. Ciekawe, ciekawe. Je mózg niemowlaków. Gdzie to jest? Wracamy. Zrobione. Okay. O, tutaj znowu coś jest. Ej, ale to jest przecież... No to przecież ja to robiłem już. Czy jakby nie kasuje z mapy. Oj, zapisane. Lech. A ci to nie wiadomo, kto to dobra. Which one of you is Lech? I am. What's your business? Digging at the cemetery at night. I know you're the one digging up bodies from graves. Valush and his crew are also friends of yours? What? I have no idea who you're talking about. Maybe he's drunk. It's some lunatic. We have no choice, fellas. He's asking for a beating. To trzeba bić, no nie. Kawakiem. Damy max.
No, wszystkie punkty bym wydał. Nie chce mi się teraz rozdawać tego, dobra. Da się tych ulepszeń. No kurczę, jak oni szybko biją. O, za 10 dostał. On się będzie regenerował skubany. Co rundę, no. Ale nie biją mnie dużo przynajmniej. Kurczę, dużo zdrowia teraz tracę na walkach. Tego wykluczymy. Oj, przepraszam. Proste chwilę. Lepiej wyjdę na tym. Ciach. Teraz jeszcze raz będę mu. O właśnie. O, KO. Holy Virgin, save me! What do you want from me? Why do you disturb the dead? Mhm. Aren't you ashamed? I won't do it again, really. But it wasn't my idea, I swear. They told me to. And as for Valush and his people, they're tight with the carpenter. He builds coffins in the nearby yard. Zapytaj, jak tego wynajął. told you Oczywiście, to że do it? gadaj. Oh, this one guy, Konieczny. Włodzimierz Konieczny. The head of this whole WAS. Where can I find the WAS office? You need to walk down from the cemetery. 10 Młynarska Tylna Street. No, opowiadaj więcej, no People co ty won't to? find out who defaced the graves of their loved ones on one condition. Thank you, God, thank you. What do you need? I need you to tell me something. Why did Włodzimierz make you dig up the corpses? Well, the way I see it, he wanted to scare people. And it worked, didn't it? I think I need to have a chat with Włodzimierz. Złość. Oh, since you're Młody. going there, can you tell him I'm still waiting for the money? He said he'd get it from membership fees, so he can't say he doesn't have any. Pieniądze. Pieniądze.
Trochę powstałej z gliny w ziemi. No tak. O, co tu jest? Afisz. Stowarzyszenie Techników w Warszawie. Zaprasza się na cykliczne odczyty wygłaszane przez czołowych polskich wynalazców techników i nauki. Każdy czwartek godzina 7 wieczór w swojej siedzibie na Powrotowej 5. Zadanie limitowane. Pokazy złej fotografii. No nie, znowu. Ej, tu jeszcze coś jest. O. Dodatki skazania. Lepieżna kultura zachodu już teraz zagłębia swoje szpony w samo serce naszego narodu, czyli w kościół. Ilu z nas zamiast nabożeństwa wybiera wizytę w przybytkach rozrywki. Nawet niegdyś poważne instytucje zamieniają się w cyrk. Mam na myśli chociażby wydarzenie, które będzie miało miejsce w czwartek w budynku, który zawsze gościł tylko szanowanych ludzi nauki, a teraz dokładnie w porze, gdy odbywa się w naszym kościele nabożeństwo różańcowe, witają pokaz ruchomych obrazów, które są pustą, błazenatą, odwracającą myśl od pracy, rodziny i religii. Cóż to takie głębokie. Przeczytaj. Nekrolog Stanisława. Stanisław Szulski. Oto o moim ojcu. Powszechnym szacunkiem cieszący się obywatel, dramaturgii, finansow, przedsiębiorca, ojciec i mąż. Zmarł nagle 31 sierpnia, przez 3 lat 64. Za jego duszę odprawi się nabożeństwo w kościele świętego pana Boromeusza w sobotę 7 września o godzinie 17 rano, na które stała córka krewnych, przyjaciół i znajomych zaprasza. O, żebraczek. Precz z traumatologią z miejsc uświęconych. Przykarstw. Have you been feeling tired lately? Yes! Have your wives been hysterical? Your chickens getting sick? Milk Lekko going sour kwaśnieje. for no reason. Yes! Tak typowo na tamte That's czasy. all caused by temperamency, curses, black magic, evil energy. A słuchamy dalej. You don't believe it? Here's proof. Ever since that temperamental was buried here, the dead have been rising from the graves. It's a sign that the apocalypse is coming. For more details on the rapidly coming end times, please visit our office. Are you the one giving orders to the WAS? Look who's here. A magician temperomancer. The enemy of humankind. No tak. The ruiner of good fun and the vanquisher of children's smiles. I'll ask again, who is in charge of this circus? The president told us what you are. If you want to ask him about something in person, have a look at the brochure like the others. You know how to read, right? If the cemetery is sacred to you, why did you explain desecrating other people's tombs? This is all your fault. The black energy has polluted this earth. The dead are outraged by it. We need to ward off the evil powers! I see. So I'll need to look for reasonable answers someplace else. You have no right to speak. You have no right even to stand here on hallowed ground. O, tak, tak, tak. I Damy się must w dyskusję. disagree with some of your points. Like what? The dead rising from the graves. Maybe, but not on their own. Someone is helping them. There are some very living grave robbers prowling around here. What else are you going to come up with to whitewash yourself, you damned magician? See what kinds of conspiracy theories he comes up with?
Never mind. I must disagree with some of you. Jeszcze raz. Wives are becoming hysterical. There's a simple answer for that. If I had a half-witted husband like that, I'd lose it too. Better go home and think about whether you're catering to all of their needs, like real men should, rather than running around these Sedno, rallies. sedno. You, when was the last time you took care of your wife properly? It's been a while. I'll go apologize to her. Dało się. Actually, I'll go too. To my Halincia. Alinci. What have you done? Who am I going to speak to now? Ulotka WTA. Warszawskie Towarzystwo Antytraumatologiczne, iż od 3 lat pełni ważną misję zwalczania traumaturgii i wszelkich jej przejawów w przestrzeni publicznej. W działalności i istnieniu tempermentów widzimy ogromne zagrożenie dla obywateli całej cywilizacji. Razem nie dopuścimy do rozrastającego wrzodu nad klęskę dziejów, jakim jest panowanie traumaturystów nad ludzkością, do którego od wieków oni dążą. Wspomóż naszą działalność datkiem. Przyjmiemy czeki, gotówkę i darowizny rzeczowe. Datki musimy kierować na adres WTA ulica Młynarska Tylna 10 Warszawa. Zapraszamy również do wstąpienia w szeregi naszego stanu. Nabór jest stale otwarty. Dawaj wnioski. Dawaj wnioski. Tak jest, tak jest. To już otegowałem. Balon był zlimitowany. A to jest zlimitowane w sumie. Oj, coś tutaj mamy. Gazeta Warszawska. Nazwisko Kazimierza Pruszyńskiego zapewne jeszcze nieraz odbije się szerokim echem, nie tylko w Warszawie, lecz również na świecie. Wynalazki jego dotyczą głównie żywej fotografii i maszyn wojennych. Jego prace szczegółowe mają znaczenie w dziedzinie rozwoju kina. Usunięcie migań światła przy wyświetlaniu obrazów, umożliwienie zdjęć kinowych z ręki bez statywu. Wspomniane usunięcie migań światła stanowi przełom w kinematografii. Po latach zastoju wywołanego bezskutecznością wysiłków podejmowanych w tym kierunku. That wasn't too hard. Oj. Fotografii. Fajnie. Fajnie. Mamy coś do zbadania. Oj, Fill out forms cutscenka. A1, B, and D12. Pay the entry fee. Hey, he's a magician. Man, Who's the head of this shithouse? tego staracza. I am. Włodzimierz Podsumował. Konieczny, chairman of the Warsaw Anti-Thaumaturge Society. And you are either extremely insolent or stupid to come here, tempermancer. A, najpierw namawiamy do My słowa. papa liked the word temperamenza. He was very hopeful it would catch on in Polish. I'd love to see his face right now. Can you get to the point? Zacznie tu przejmie rozmowę. Let's talk like civilized people. You can't talk to magicians. They're non-human, like the vampires prowling the cemetery. IQ What do you poniżej want? zera. Ta droga jest zamknięta. Zablokowaliśmy sobie jakąś wypowiedź. A, radca Lech wyznał o deflacji Włodzimierza. I've heard that your contributions, including entry fees, are spent on things besides brochures and banners. Oh, what else then? On helping hands that dig up coffins at Pogoni Cemetery at night. What? Waldek, let's get out of here. I withdraw my candidacy. Did you come here to ruin me? Then now I'll take a look around. Don't try any tricks. I felt something. Where is it? Wycofał swojego kandydata. Bardzo ładnie. Protokoły mistrzów traumatologii. Protokoły mistrzów traumatologii oraz dodatek procesy zagrożenia powodowane przez traumatologów i jak się przed nimi bronić.
O kurczę. Ciemność ogarnia naszą ziemię stopniowo, kryjąc się najpierw po kątach i zaułkach, aby wkrótce wybić w jasny dzień. Silna i nieskrępowana, dlatego oddajemy w ręce czytelników ten dokument, który odkryje przed każdym prawdę o tym, czym jest dramaturgia, jak jest stanowi zagrożenie dla rodzaju ludzkiego. W kolejnych rozdziałach szczegółowo będą opisane tematy. Było wstępne. Co wiemy o dramaturgach? Fizjologia dramaturgów. Są czaszki, a predyspozycje do czarnej magii. Część pierwsza. Protokoły z tajemnych posiedzeń dramaturgii. Dodatek pierwszy. O władzy pod nadomysłami, urokach hipnozie i jak się z nimi bronić. 2. Ofiary traumaturgistów. Statystyki. 3. Traumaturgia źródłem chorób i zaraz u ludzi oraz zwierząt. 4. Rytuały i porywanie dzieci. 5. Konszachty z wężoludźmi. Co? 6. Zaklęcia, zamowy i amulety przeciwko dramaturgii. Zachęcamy do uważnego przestudiowania niniejszej książki. Wróg dobrze poznany to wróg mniej groźny. No tak, no tak. Super. Konszachty z wężoludźmi. No ciekawie. Nie powiem. Powiem. Fascynujące. Co tu mamy? Niechrzczony transparent. Mieczysława. Dzień dobry, pani Mietku. Hello. Hello. Pani Can Mietko? I help you? Coś jeszcze mi umie. To nie, to porozmawiamy za chwilę. Bo może coś tutaj trzeba jeszcze odkryć, aby z nią się wdać w jakąś ciekawszą dyskusję. Oj, 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 to się aż mieni. List od polskiego urzędnika z podziękowaniem za przekazanie cennych danych z pieniędzy, które również otrzymał. Światowe Towarzystwo Anty-Londyn Kingsbridge do Mr. Włodzimierz Konieczny. Dziękuję za pana list. Zapoznanie się ze sprawozdaniem działań Warszawskiego Towarzystwa. Jesteśmy pod wrażeniem zapału, z jakim są one przeprowadzone. Odpowiadając na główne pytanie, niestety pomimo wspólnych celów nie widzimy możliwości współpracy między nami i włączenia WTA w nasze struktury jako lokalnego oddziału STA. Nasza organizacja nigdy nie posunie się do podżegania do przemocy na taką skalę. Wierzymy, że dramaturgia może wyleczyć i taką strategię walki przyjmujemy. Mamy nadzieję, że Warszawskie Towarzystwo również kiedyś dojdzie do takich wniosków. Stwarzaniem George'kę Światowego Towarzystwa Antytraumatologicznego. Maszynopis mojej szlachetnej drogi. O kurczę, rozdział pierwszy, przebudzenie. Rozwiązanie świata lepszym miejscem, troskała słowo, to przychód. Każdego człowieka. A jakieś jego prywatne tam. I failed. No i co? Kurczę, no i słowo. I dupa. Nie zdobędziemy. No nie. Czego tak mnie kara ta gra? Pewnie o niej jest to Is there zdjęcie. anything else you want to ask? Do you roam Dobra. cemeteries and fight vampires too? What? No, I'm new here. They've only had me paint some banners for now. I've seen them. I can tell you're talented. It's just doodling. I won't. Ja, kur- O, goli broda. Możemy się ogolić? To by było coś. Come in. Please set my hair to rights. Yes, sir.
Tak I'm chcemy. sorry. I don't usually talk to clients. Do you like it? Yes, you're talented. Years of A, practice. tak. Ten was My przeszkadza. clients are always satisfied. Fajnie. Można się pozbyć włosa albo brody. Bieda, panie, oj bieda. Za robotę się weź. O. A, to jest to. No nie! No i co? Chyba pójdę z wątkiem głównym. A, to tu jest? Przeczytaj. Jasno, że krawiec męski rozmów przyjmuje wszelkie roboty. Przed krewcem chodzą po... Czy cena? Sumienność po wyłączeniu... Czyli wszystkie questy mi się w tym sensie zaczynają blokować. What do you want, Tempermancer? Coś się umyka. No jest dobra. Why don't we try to work something out? I'm sure there's something I can do for you in return for leaving me alone. Now you want to make deals? Don't play tricks on me. Never. I swear on my late papa that my intentions are sincere. Well then, let's listen to what you have to offer. No, we're not going to play that. Stop. Dobra. No prochów mu nie, że jemu oddam, tylko że zabierzemy proch z cmentarza, ale niby dlaczego, bo co? No to mamy czekać, dobra. No nic, no trzeba by tutaj zadanie główne chyba ruszyć, bo... Przemień. Dobra, nie. Robiliśmy na poprzednim live robiłem trochę tych questów kończących się czasowo, tych takich tych. Gdzie jestem? Ha, jestem na pomysłach. Pierw tu. Dobra. Lecimy z tym. A. Nie, tak. A to jest ta chałupa. Badaj. Okulary. But. Zniszczone są dusy, łamane tak jest. Wiesz ojca, to miejsce nosi w sobie pamięć mego ojca. To, co tu po nim zostało, dopełnia jego obrazu. Jak on jest człowieka o hardym sercu, ciekawe. Spodziewał się śmierci, choć przyszła szybciej niż tego oczekiwał, co go wyraźnie zdenerwowało, a śmierć, która po niego przyszła, była silną, nieuznającą koryzą furiatką. Am I a magician or what? O, dzień dobry, upyr. Death did not catch my father by surprise. It seems as if he had been expecting it, just not at that moment.
He was practically annoyed about it. There was something he had wanted to finish. And this building, it couldn't have just fallen down like that right as he was going by. Hey, Suski! What? Chicken butt. Tie him up. There you go. Abałrycy. We took his book. Well done. All right, let's wake the asshole up. A ten dzieciak. Wakey, wakey. What's... Well, come on, Sleeping Beauty. I haven't got all day. Now, let me get a good look at you. You look rough, fancy boy. This isn't what I was expecting. Nie mów. So that's how you want to play. I've dealt with people like you here before. So, is it straight into the Vistula with him? Or should we knock him around a little? Zero imagination, boys. Zero. Huh. It would be a shame to lose it, eh? I bet there's lots of valuable information inside. So, what will it be? Shall we talk? A zapytamy czego Just chce. say what you're after, and let's get this over with. You're not the one setting conditions here. Yeah, this time, you're not the one setting conditions. What do you mean by this time? When was the last time? Back when you told me to wait for help in your summer house, but instead of that, the boys in blue showed up. Then I was out on the streets, and Pop was in prison, where he died. Well, fuck, Victor. We pulled the trigger together. There'd be nothing to talk about if you hadn't nicked Pop's pistol. So how come Pop and I were the ones to pay the price, huh? About it. I remember it a little differently. Oh, now that makes me curious. Does it just so happen that in your version, you're innocent? No, I'm not. And you're not either. But it's my father's fault most of all. What a convenient answer. He's not going to defend himself now, is he? I don't have any intention of changing your mind. We were dumb kids. I can't change the past. Ciekawe. Yeah. Full of foreboding, he desired to push away his memories. You did? There's that rat. What the fuck? Boss, it's the Cossacks again. Come here, coward. Looks like you've got a chance for redemption. I co, i mam się bić w jego imieniu? No nie. Let's show these dickheads you don't mess with the shivs. A może ja nie chcę? I'll take a look around. Spis rachunków, wrzesień. Bardzo gajski się lubi, czas do 10. Podtopić w gnoju. Jan Mazur, Karudy. Skował, czas do 5. Wybić zęba, jak nie przeprosić. Publi. Wyłamać po jednym palcu w karze, nieoddane 10. Jan Fryczko, winny 330 minut. Czas do 10. Oddał. To lichwiarze jacyś. Który codziennie. Tragedia maszynowna kamienica przyczyną śmierci kilku osób, w tym szanowany maszynę Cezarza Szkowskiego. Nikt nie wie, co było przyczyną katastrofy. Zaplan sobie budynku, czy może planowany atak. Wiadomo tylko, że nie można było tego przewidzieć. Szok i niedowierzanie. Kamienica zamieszkiwana była przez 4 rodziny. Dziś wiadomo, że 3 z nich są w żałobie
do straty bliskiej. Po stracić córkę, małżeństwo Godeckie straciło życie. Podkreślono również Franciszek Końskowolski, właściciel składu fabrycznego wózku cieli. No to już czytałem wcześniej. No tutaj nic więcej nie ma. Ale chwila, mamy tu wpisy osoba. A Bałrycy Niedzic. A Bałrycy był naszym trzecim bliźniakiem, nierozłącznym do czasu. Ojciec Bałrycego padł w długi u nieprzyjemnych ludzi i obaj postanowiliśmy temu zaradzić. Wszystko poszło źle. Lichwiarz zginął, a mój ojciec rozwiązał to w najgorszy sposób, odsyłając mnie z domu. Ja ojciec straciliśmy kontakt. Wiele przeszedł tego czasu. Ponieważ konieczny. Włodzimierz stworzył sobie wygodną narrację, w której on jest świętym bojownikiem, a dramaturgy wrogami ludzkości. Jeśli prawda jest inna, tym gorzej dla prawdy. Bar londyński. Tutaj wódkę pije się jak herbatę. No, wystarczy. To wystarczy. You guys again. You shitheads better have a good excuse, because I was right in the middle of an incredibly important meeting. It was fate that decided. We flipped a coin, and it turns out that today we're practicing our boxing on you. Some Feathers? I know you. You're... I can't remember now. Fucked up, but today you'll regret it. O, Today I've kolejny got ten the Demon salutor. Master on my side. Może będzie Show czynu. these cretins, Victor. Oj! Dobra, ale rozwiniemy tą dramaturgię. Chociaż... Kurczę, tutaj za 2 punkty będą punkty, jak się... To będzie ten. Umysł on jest, kurczę. Ten, no jak... A, dobra, to już tam nawet nie będę ulepszane. Pyrem, bukowakiem i nic, dobra. Ten czym? A, ten bukowakiem. Jaka cena się zwiększa obrażenia o 50%. Teraz tak jest. Szablon. O tym. Zabijemy tego jednego. Ojej, ale ma silną pięść. Tak sobie. Dobranoc. O, za 13. To ładnie. No, się leczy dziad. Prosta w kino. Wow.
Panu już dziękujemy. Oj! Chyba najmniejsze... Nie, najmniej miałem 6 punktów. No ten salutor jest dobry. Potknął się. No, na pewno tak było. You never let me down. This is the best way to start an evening at Niedzic's bar. If we're to have fun, let's do it right. A round for everyone. Aha. Aha. Okay. Old friendships never die, right? Here, Polish, pure, the mother of all libations. Enjoy it! Who knows what piss you've been drinking abroad? So, are we quits? I helped you out. Now, can we forget all that ancient history? Don't be so sly, Victor. We're not squared up, yet. That burns nicely. My knuckles are itching. Let's go somewhere and pick a fight. Good riddance. Well, what do you say, Victor? Returning to the subject of the past. Fuck the past. We're in the here and now. Let's enjoy the moment. Cheers. You don't want to talk about it? I thought that was why you kidnapped me. I've changed my mind already. You better tell me what you're poking around my bar for. It seems to me there's work for me to do at your bar. No shit. I'll give you a hand. Not like that. Thaumaturgical work. It seems to me there's a salutor here. What the fuck? Who brought a demon into my joint? I'll give him... Although, hang on now. A demon is a good publicity. Hey everybody! From this day forth, the London bar will be known as the Demon's Den! Go and tell everybody that here is the only place you can do shots in the devil's company. Listen, you keep on thinking about how you can develop your business, and I'm going to take a look around and come right back. Go! I'm going to wet my whistle and see how you do your hocus pocus. If you need something, I'm here, and I'll give you a hand. Ty mi pomożesz. To da chcę mieć jak najmniej wspólnego. To da bym muchy w kiblu nie ubił nawet. Menu. Aha. Spokojnie. Można swojego lidera, który rośnie w siłę. I jego wpływy widać już nie tylko w dużych miastach i w środkach. Można dziś zaryzykować stwierdzenie, że robotnicy z miast, wsi i miasteczek łączą się wspólnym ludzie walki o lepsze jutro. I nie ma co się dziwić, że ruch rośnie, skoro ma tak charakter liderów. Wystarczy przywołać niezastąpioną Różę Luksemburską albo Marcina Kasprzaka, ale są ludzie, którzy dysponują magnetyzmem wręcz magicznym. Człowiek ich słucha i od razu rwie się do działania. Na czym polega ich sekret? Niezwykle odpowiada bez wahania na szczerość idei. To są ludzie, którzy poczciwie służą ojczyźnie. Każdy z nas powinien ich naśladować. Chmicic. Chodź tu. Słup. No, z decyzjami. No. Brudna szmata. Patrz. O! Krótka do kolekcji.
Wiersz do oczu, do oczu. Z oczu twych patrzą cienie moich wspomnień. Zamknij je i patrz tam w dal. Widzisz na horyzoncie jutrzenka, zwiastowanie dnia. Nie? Dla ciebie noc przecie wiecznie trwa. Widzę cię bezufną, z włosami długimi, przełością ciałem. Jesteś ciepłym w pamięci. Rozkładasz się posiłkami, bujnie kwitniesz. Zrywam je i oddaję je w twoje objęcia. Karmię niczym nie afirmuję i czekam. Epifania nie przychodzi. Zaloty twych oczu puste. Szukam ich spojrzenia, ale w dłoni tylko oko nieme wpatrzenie. Bite oko. Nothing can be kept secret from me. Nóż, sojny nóż myśliwski dział AM. A bałrycy niedzic. No AM, tak myślę. Zabawne zdjęcie. Tu wreszcie jesteśmy podobni do nas samych. Rozstrzmione uczniaki ciągle przegląd nowej rozróby. Miło, że bałrycy je zatrzymał. Oper. To on powie, że grał oper. Revelry, extreme opinions, violence. That giant bird must enjoy it, and I'm sure it also stirs up the chaos. Victor, time for penalty drinks. Feathers, a beak, those eyes. Who are you? I can't focus. Don't make me come over there! Do I know someone with mood swings, a tendency for bravado, and a weakness for booze? A bałrycy. Have you nosed around my humble little hole in the wall? What's the word? Że jesteś zjebany. Well. How did you get your hands on all Pogadamy this? sobie. I worked my ass off for years. I found myself in shitty positions. Sometimes I had to make people disappear. Pop wouldn't have been proud of me. Maybe it's a good thing he didn't live to see it. But then I'd have to kill you. Your father was a good man, and didn't deserve for that to happen to him. I'm sorry. That's true. However, we're alive. We're in the here and now, and that's the most important thing. And what a life it is, eh? Whether with your head in the clouds, or a knife at your throat, once eating ribs at Matzlov's, another buried in one's breasts. Moment, stay a while, linger. But before long, you're running flat out. Someone, whap, nabs you by the coat. But here I am. Every time I'm reborn like a fucking phoenix from On the coś ćpa, ashes. na pewno. What is this bullshit about it? Victor. What I've been through belongs to me. Now I'm the king. Tell me, what else is going on? Jeszcze o kozakach sobie Tell me pogadamy. something more about these Cossacks. They roam around different bars picking fights as soon as they get leave from the Citadel. Sometimes we pummel each other and things continue as usual. Dobra, podziel się spostrzeżeniami. I've had a look around and some things caught my attention. I think they might have something to do with the Salutor. Well then, shoot! Dobra, to najpierw zakrawiona szmata. Tak. A bucket of dirty water and a blood-soaked rag. Whose blood is this? As if I remember everybody who's bled on the floor here. Every day we've got to clean up after somebody. Is that everything, or have you found anything else? Ciebie nie powiedział. Dobra, to delikatnie wybito. Who No. smashed your window? How long it's been? 2 days, I think. This one Russian bigwig was really fucking irritating me, so I politely asked him to leave. What else can I help you with? Tell me. I'm at your service. Dobra, i ślad po Did kuli. anybody die from this bullet that got stuck in the post? Bullets fly every which way here. That's the atmosphere. Was someone killed? Probably, but that's not very unusual. Look how helpful I am. Keep going.
You like to go wild here, huh? Are you often the one who gets the whole crazy ball rolling? You know, I used to have a puppy. This little fluff ball was hanging out under the bar. I have a heart, Victor. I have a big heart. Not like those morons over there. To Cossacks, a game without a corpse is no game at all. For me, knocking out teeth, breaking hands, I'll take it. A stiff spoils the mood a bit. That's my opinion. Akcja, ty znowu? What happened to the puppy? He was called Romeo. He fell in love. One day he packed his bag and ran off with that bitch. I'm sure he started a family. He's raising his puppies and reminiscing. I ten gość to szajbus. My brave little guy. But what were we Ostatnio talking about? też. You get a lot of stiffs here then? Where my corpse here lieth down. Something looketh around. What do you call a lot? 3 a month on average, I'd say. Danis, that Cossack with a dick where his head should be, pulled out his revolver one day and wanted to play Russian roulette. Only with his revolver. But fuck it, I'm not handing my head over so easily to a butcher like that. Well then I'll ask you, is he an idiot, or what? I have to gather my thoughts. Go ahead, I have to gather myself a little too. Trzeba było co nabierać. What the hell did you say, Victor? You're out of your goddamn mind. The Salutor's name's Lelek. Well, yes, the beak, the feathers, the trill. He loves the smell of death and he enjoys risk and foolishness, which he also fuels. So let's go get Lelek. Yeah, come on. Where about it is, Lelek could be as well. Maybe his flaw is speaking for him. Whoever's with us is with us, and whoever's against us, fuck 'em. Come on, I'll show you places Taka even the głęboka wypowiedź. philosophers never dreamed of. Maybe your demon will be drinking vodka somewhere there too. Lelek. Dziennik. Umysł. Jego imię po kaszubsku oznacza głupca. Lelki to małe i niesprawne salutory, które ciągną tam, gdzie gra muzyka, dochodzi do aktów lekkomyślności, a najlepiej jak ktoś w tym procesie straci życie. Ich cel bywa zwiastunek rychłej śmierci. Skazy, którym się internetki, to są związane z zbytnią brawurą, naiwnością, szukaniem zwady. A gdzie ten burak poszedł? To nie jest About Residence, a burak. Take a deep breath. That's the smell of Warsaw nightlife. Barlownicki. Smell it, Victor. Relish. Bardzo ładny. A bouquet of sweat, shit and puke. And piss, thanks. But it's Warsaw's piss and puke, interwoven with the aroma of steadfastness and heroism. Tak to? What? You give up, you piece of shit? Do you see what I see? I see 2 morons wrestling with a lamppost. How are you fellas doing? Who's winning? It's a colossus, looking down its nose. Arrogant piece of... I swear it called us sons of bitches. Well, that would piss anyone off. As I look at it and then at you, I've got to admit, the lamppost is right. That what? That you're a pair of sons of bitches, that's what. You're taking the enemy's side? Suit yourself. We're not giving in. O kurczę, ten ma rewolwer! Halo! Co to ma być?
wyeliminowany. Well, now, this is a productive night. The more brawling, the better. Please visit us again. Time to keep an eye out for Dennis. He was injured in the fight with the Colossus and got lost. I think. Maybe the Ataman ended up at the Lockstock. Where? The Lock, Stock, and Barrel. This Ruski bar up the stairs here. Competition. The night's still young. There's excitement ahead. This devil of yours hasn't turned up yet? So far, no. We'll manage. Come on, I know where he might be hanging out. I'd hole up there myself. Latarnia. Come on, you'll see the true face of Abba. Czekaj, badam sobie ślady. Dzieńca barowa. Wygląda to, że wpływ lelka wlewa się na całą dzieńcę. Pacjenci są ludzie, a głupoty i bezmyślność. Powoduje, że podlanie alkoholem jeszcze głupsze i bardziej trzy rzeczy, stawiając to dużo krwi. Aby odnaleźć ten skład, koniecznie muszę iść na lokalu tej okolicy. No za chwilę wejdziemy. Wejdziemy z tym abuckiem. Private party tonight, no riffraff. Is there a problem? I just work here. Tasha and the other girls are inside, not for foreigners. Do svidania. Well, great job, Victor. What now? I'm happy to stand aside and watch as you Aż wear ty, yourself dziadu. out. In your shoes, I'd pull a nasty prank on him to let us in. Why not? Wydaje mnie przechadza za obcymi, tak? I to klima. Wiedzie się. Na nas i was. Tu masz do wstęp Nataszy. No, tu są tyle oczy, nie nasze, nie dla mnie, ja wcale takie rarytasy. Na drzwi. Bardzo prawie żal, kiedy prawie nie dość, że musi pracować, gdy nic mają się za psami, do których nie pas. Badał to jeszcze nie może zacząć z Nataszy, do której tak gorąco jego materiał na chyba to pracował. O nie chuj. I said I wouldn't let you in. Well, what are they staring at? Come on, Tasha's performance can't be missed, and I love watching her. Poya hal. Fucking incredible! Well, I'll find a job for you with the shivs yet. Victor, my boy. Nie będę żadnym mojkiem. Trzeba myszką klikać naprawdę. Czy to jest ta Nataszka? This is what they call a private party? O, jest tu. Chodź tu. What is this, a wake? Good thing we showed up. Double barrel for me. Actually, make that two. Saszka. Nie, Szaszka. Nie Saszka, kurde. Szabelka ostał. List do donica, drogi się. No jesteś cały i zdrów, trudno mi pisać ten list. Ale chcę się twój
przed tobą serce i nie ukrywać prawdy. Od dawna wiem, że twoje uczucie do mnie słabło. Nie piszesz tak często jak kiedyś. Nie widziałem cię już niemal rok. Nie chcę już dłużej trwać niepewności. Jestem zmuszona zerwać nasze zaręczyny. Daj zrobić i wspomnij mnie czasem, ale nie pisz więcej. Olga. PS. Dyktuję te słowa do zapisania księdzu Olchinowi. Chce on przekazać, że nie jesteś już we mnie widziany, ale mógł odwiedzić chociaż matkę. Ej, no za gruby jestem, no. Manjo. Bałałajka. Kurczę. Jak nazywa? Bałałajka. Tam coś jeszcze jest. O. Pistolet. No kolbą. Oj, nie wyświetliłem sobie tego? Look at her all over him. I'd know how to make the most of being so popular. What do you want? Timur. Did I hear you talking about Danis? Dennis and babes. He talks a lot, makes a big fuss around himself, but when push comes to shove, he leaves them hanging. So them babes must like him. Yeah, nothing for us to do except drink and enjoy one another's company. You know Danis pretty well, right? Yeah, what about it? I take a professional interest in guys like him. Eh, You think I can ask you guys a couple of questions? Let's see what you're after, wizard. O ile mamy ty? Danis had a fiancée, but she dumped him. How come? you know, he keeps his feelings to himself, but it hurt him. That's what I think. Maybe she got sick of waiting. She had her pick of men in the village. And is that what made Danis so devil-may-care? A broken heart? Sure. What would it be otherwise? Na serce. Danis wielokrotnie pisał list, który jest zwieńczeniem jego narzeczeństwa. Z każdą kolejną lekturą jego serce wtórzyło się na kolejne kawałeczki. Who is Pasha? Our buddy, from the same village as us, out past the Don River. We went through a lot together. Pasha's dead. Leave it at that. What actually happened to him? We all stick close together, but when you're drunk, you get some weird ideas. That damned Shashka of Pasha's was a spoil of war. One time, Danis and Pasha got tanked and started playing Russian roulette for it. So, Danis clearly won. But that little saber of Pasha's doesn't make him feel triumph, more like love and concern. He really looks after it. Przywiązanie. Danis pielęgnuje swoją paszę, otaczając się jego sztatami. Pasza nie mówi zdań, co będą sobie te rzeczy więcej przyjaciele. Pasza był bliski Danisa, stały po nim teraz jedno z zakątnych przedmiotach, które Danis pieczołowicie przechowuje. Kozak cierpi katorze z powodu śmierci tego, który był kimś więcej niż przyjacielem. Czy to śmierć Paszy zrodziła w nim skazę, czy tylko ją wyjaskrawiła? Pytaj o pistolet. I've heard Danis likes playing Russian roulette. He's such a bonehead. He never thinks about the trouble he'll get himself into. You'd better watch your head when he's around. Who'd have thought that Danis was such a sensitive soul? Does he play the balalaika a lot? Lately, he's been singing either about the Grim Reaper and Hellfire or rolling in the hay. You can't keep up with him. He goes too heavy on the tearjerkers for my taste. Any more questions? You know what I think? You're not being straight with me. What? I think Pasha and Danis were more than comrades in arms and blood brothers. On top of that,
I think that's why Dionysus' fiancée dumped him. People from your village kept giving her crap. The fuck are you talking about? They were blood brothers, that's all. You'd love to find a buddy like that, someone for better and for worse. Calm down, I can see your faithful friends. I'd better go take a drag of Sobie. If you like breathing through a straight nose, don't try any funny business. Co mi powiesz ciekawego? Danius doesn't think about what he's doing, and he doesn't care about the consequences, as if it's all in the name of fun. He couldn't cope with his broken heart, so he started tumbling further and further into the depths of chaos. It seems like Pasha was more to him than just a comrade and close friend. His death hit Danis like a train. Since then, his life's been nothing but irrational behavior and risk-taking. He's thumbing his nose at death. I think I'll accept the challenge. Time to figure out his flaw and catch Lelek. I wonder if he'll play Russian roulette with me. A, to on jest. Come on, don't make me beg. I'll fix up your head for no extra fee. I'm in no hurry to go upstairs. I feel like a game. You up for one? Me? Forget it. I have gorgeous hands. Everyone says so. You're not gonna carve them up with that shank. What? You eavesdropping, magician? O, Lock, stock and Popytam. barrel? Or the London bar? The demon's den! You taking a fucking survey? Are you spying for Niedzits? Sheer curiosity. I work for nobody. I'm the one in charge of... Devils, I know. Get out of here. I can't stand the sight of you. I found something that belongs to you. A letter. Is... Hand that over. If you read it, you'll regret it. It's private. Easy now, I just wanted to talk. We don't have anything to talk about. Just leave me alone. You're sitting there so quietly. How about a little game? You play Russian roulette here, lads? Or are you too soft? Ha! Think you're harder than me? I eat Russian roulette for breakfast. Let's play. Did someone say Russian roulette? Lepiej sobie Show us ubranie, what a kurwa. tough guy you are, pretty boy. 6 chambers, 1 bullet. Ready to start? Wait, Victor. Let's play with mine. O kurcze. Dobre pytanie. Podejrzewam, że jego rewolwer jest jakiś oszukany. No ale dobra, no. Wybiorę jego. Yours will do too. It would be more interesting that way. Does this remind you of anything? My turn. It was nice knowing you guys. And you, Victor. If fate so ordains, we'll speak in hell. Well, 4 more. Ah. Kurczę, 6 We're prób jest, nie? starting round 2. A ich jest 3. Czy jeżeli teraz Is nie that how strzeli? it was with Pasha? Do you wonder if you're going to wipe the remains of my brain off your face? Shut your trap.
O, jest jedna What? kula i You dwie shit in komory. your pants? Więc jeżeli teraz nie wypali pistolet, Gods to już of ostatni chaos. raz. Watch over me. O, That's the end. We know what's waiting in the cylinder. You brave enough to cross even that final boundary? Enough, gentlemen. We were kidding around. Danis, there's nothing in there. I didn't load it. Pasha ran out of luck and lost his shashka, right? You're lying, Niedzits. You're all lying. You think I'm scared of death? The sight of me makes the Grim Reaper quake in his boots. Well, go ahead. Watch carefully. a skubany. Jaki ptaszor. Is that lovely song for me? Don't stop. I'm enjoying listening. Ej, co tak silno? Nie za wiele was? Trzeba leczyć się. Mniej, drugi mniej. A, dlaczego? A, na koniec rundy to zostaje, no dobra. Oj. Oj, 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 oj. Aj, 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 aj. Nie no, byłem pewny, że ona już odpadnie, ta z rewolwerem, kurczę, ale zapomniałem, że też na koniec rundy dostaje obrażenia od bukawacza z tego skowytu. Mój błąd. A nie, upyrem go zaatakować.
Ja sobie popatrzyłem. O mój Boże. Teraz mi skupienie zabierasz, gnojku. Właśnie teraz w ogóle nie korzystam z tych silnych ataków, kurczę. Bo te skupienia mają za dużo. Dobra, ja mają skupienia. Tego 2, ale ma 18 punktów życia. Zostanie ten jeden w sumie teraz. Siedem, 6, 3, 7. Podleczymy. Dobrze. Elimination. Enough of losing. Rasputin will tame you. Bullets have no effect on me. The end will never come. What are you talking about, Dennis? Let's get to drinking. The night's still young. You don't understand. None of you. Leave me alone. Głupek. I don't want to hear another word. Get out! Shut it, Selim. Or I'll find a loaded piece and shoot you dead. Give me a second. To get my thoughts together. I have to. Let yourself feel the pain that's consuming you. You need it. Pasha, I'm sorry. I haven't mourned you. Dennis, pull yourself together. Come on! No, Selim, I have to. You too as well. Forgive me. I'm sorry. I'm so sorry. Don't say anything. No words are necessary.
Seems to me we should drink a toast to the dead. Dennis, we are your brothers forever, till the day we die. Come on, let's leave these scoundrels alone. We've got stuff to talk. Co mamy do pogadania? Odczep się ode mnie. What a poetic experience. I can feel it in my bones, as if I were part of something grand, you know? You carry an unloaded revolver? Anybody can pull a trigger. I use it to smash heads. And balls. But tell me, did you catch the little sprat? Yeah, I did. But it wasn't easy. It still isn't. Was it worth it? I don't know. At least now it won't be Lelek deciding Danis's fate. And that's always a good thing. Anything that lets you sleep at night, friend. Forget sleep. Now I need hypnosis. Thanks for today, Abodice. Oh no, hold on now. The night will end when I say so. Come here. No sobie czuję się źle. I really don't have the energy anymore. Respect that. I didn't kidnap you just to let you go that easily. No, sir. There's no better medicine than aquavita. Let's go drink. Pour. To us, to you, to vodka. Show her your demon, Victor. Just not on my shoes. Victor, boy. Maybe you aren't at all such a prick as Satanisław was. Fajnie. 99 bottles standing on the wall. Hey! Chyba się potknąłem. Well, hello, Sleeping Beauty. My head's about to explode. What the hell are we doing in front of my house? The front steps got the better of you. But Victor, to hell with that. What a night we had. Admit it. If you're looking for fun, do it with Niedzic. Well, I admit, it was quite... Schmite. It was spectacular. And we both know it. We'd better get away from here, if Ligia finds us. Ligia! And by what fault do your eyes burn red, hot, while your mouth is like honey? You trust overmuch in my virtue? I see you're looking after our good name, brother. Forgive me. It won't happen again. It won't. I'll make sure of that. I can assure you, my darling sister, that next time I'll make it all the way to the door. Can you make it home from here, or do you need a hand? But those 5 rubles, remember? $5? What the hell do I owe you that much for? My dear friend,
I can't answer that question in the company of a lady. Warsaw whores aren't that expensive. You two got bilked. Victor, with each word, I find your sister more and more impressive. One way or another, I wouldn't like to have you as a creditor. Kurczę. Siostro, ratuj. This is a bit awkward, but Well, spit it out. A full sentence, please. my beloved sister, could you please, on my behalf, give some money to Aborice? Here, from now on, you can cover your own tabs. Maybe you'll even start paying for your own telegrams. And now, pardon me, but I have things to do in life. Once you've dragged yourself home, brother, I'd like a word with you. All right, don't worry about it now. We'll have a chance to meet up. Next time, you're buying. Next time? So you think I'm done with you? One night like this is too little for us to be squared up. I know not why others stare, lest it's at our drinking fair. I need to see No to Rasputin. pięknie. Już widzę teraz. Aha. Dawaj dorożkę. Rasputin. Tam przy Powązkowej mieszkał. 7 chyba? Chyba tak. A, i tak mamy tego. Ej, tego to nie było. A, pokazać tak. Rasputin. Hello. Indeed, fanciable. Up close. I would even say a solid 8, wouldn't you? I don't know. We'll see when he turns around. May I ask what you ladies are doing? What everyone does. We're evaluating. A solid 8? You know, on a scale from 1 to 10, you look quite spiffy, sir. Why are you schmoozing with some sucker who's already suited and booted for his own funeral? And you, lousy fop, got an itch in looking for some philandering at the Marble Orchard, are you? 6, 5. 0. There's nothing here for you. Mr. 8 got some you-know-what, so he caught our eye. And vice versa, I can tell. Get ready for some shellacking, lads. We got a dandy looking for some extra ventilation. And, as luck would have it, not too far from the orchard either. Sir, you have the unique opportunity of becoming a 10. Huh.
O, za jeden. Niedobrze. Jeju, za 12, no co to ma być? Kurde. Mordę kopany. Dobra, jeden odpadł. Ja się wyłączyłem. Aj. Alewka. Dobra. Idźmy stąd. Będę mocną dychą. Tak jest. O, czekolada. Yeah. Umysł. Mr. Shitsky. Is Rasputin here? Sadly, yes. Niestety tak. Już go nie lubią. Chodź tu, Rasputin. Widzisz. It's good to see you. Unless I'm mistaken and you've come with something unpleasant. Actually, I don't feel great. Let's see what you brought with you this time. Close your eyes and focus on my words. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Where is he?
I don't see him, but I can sense. So that's how you want to play. That chirping of his is unbearable. Do you hear him? Good. That means you can locate him. Point him out to me. Focus on his song and show me where he's hiding. You have him. Lelek. Percepcja, skrzynka pocztowa. You look better. You slept a long time. Yes, it feels that way. What year is it? Still 1905. Yet time flows on inexorably. No, I won't bother you. The Norezinski door is... Dobra, to już wiemy. Perception. Leluś. Cztery, mamy cztery. O 5. Sobie, tylko braku. Ale. Była skrzynka. Możemy teraz zbadać. O właśnie, dzień dobry. Wbrew programowi. Mieszkana kobieta spotkana w siedzibie WTA serdecznie donosi na nich ochranie. Jednak jej romantyczne wyobrażenie o pracy szpitala zderzyło się z rzeczywistością. Mogłaby łatwo rozwiązać konflikt z antytraumatystami, ale odbyło się to kosztem wydania jej w Włodzimierzowi. Iskrzy. O. Czasem się bluszcz. O krótkich angorskich pomieściliśmy obszerny artykuł numer 22 i 23 pod tytułem Wełna królików angorskich. Znajdziecie tam, szanowni pani, wskazów w wpisie do wyboru tych zwierzątek. Pytanie dla szanownej pani jako mieszkanki księstwa poznańskiego łatwiej będzie sprowadzić króliki z Niemiec. Od kogo je nabyć? Poinformuję szanowną panią redaktor pisma Siwienie włosów może być następstwem jakiejś ukrytej choroby organizmu. Należy zwrócić się do lekarza specjalisty, gdyż listownie porady w tym udzielić nie można. Wojaneczek modnych tańców, two-step cake, walk Boston, które zyskują coraz większą popularność na naszych salonach, uczy wieczorami znany w Warszawie baletmistrz Jan Wysocki. Nieco od listopada kończą swoją działalność, jeśli więc pragniesz pan umówić się na lekcję, polecamy niedaleko i się z nim skontaktować. Is there anything else you want to ask? I know about your little secret. You don't work here out of passion, do you? Is it necessary to enjoy one's job? You work for someone else, don't you?
For the Russians, not the WAS. You must be crazy. I don't snitch to anyone. Leave me alone. I have a document that might compromise Mr. Konieczny. Why should I care? Your supervisors will be keenly interested in this evidence, I presume. But I've told you. Just take this letter and do what you deem right with it. I'm sure it will help you get a better assignment than this one. Well, just leave it with me. But I still don't know what you're talking about. Bezpieczne związki. Ochrona wkrótce dostanie dowody skądinąd na Włodzimierza jako człowieka o wywrotnych poglądach. Na efekty nie powinien czekać przesadnie długo, tym samym sprawę WTA mogą ten... What are you sniffing around here for? I thought the Ochrana would be interested in your activities and sent them some of your compromising materials. They should be especially appreciative of how your organization gets its funding from the socialists. So the Ochrana sent Mieczysława to you. Your snitch is just now strolling over to them, carrying all the evidence. Liar. Do you see her anywhere around here? You will regret this, magician. There won't be a place on Earth that will hide you from the wrath of the righteous. Fine. Just don't send your boys to the cemetery anymore, and send me a postcard from the Citadel. Z grabożem. Fajnie. Mogę rozwijać sobie teraz. Co my tu mamy? Osoby. Danis. No jest obalony w dzielnicowej barowej kompan do picia, mordobicia i wszelkich rozrywkowych przedsięwzięć. Nic dziwnego. Wskaza lekkomyślności łycha go przekraczaniu wszelkich granic i mami go brakiem konsekwencji. A te są i o sobie przypominają w mniejszych momentach. Pozbawienie Danisa i jego plonastrej skazy będzie musiał teraz stawić czoła demonom przyszłości i zachcać konsekwencji bezpiecznych zabaw, do co prowadzić. I miejsce. Metase Taylor Nepa. Na konfirmacyjne miejsce przyjazne tylko niektórym. Masz. Kręta. Takie tu my. O, przejechałem przez ludzi, ale już przez pojazdy nie. Handlarz? Get a steak for when your life is at stake. Make any vampire quickly Pokaż mi swoje retire. towary. An aspen steak for you, sir? Premium wood, carved at midnight on the solstice. They're cheap. The steaks are exquisite, I must admit. What else do you sell? Holy icons, miraculous Marys, salt. Table salt? Consecrated, but the steaks, I tell you, sir, ever since they buried the magician, they've been selling like hotcakes. Anyone with some sense buys them. Do you believe in all of this? I believe in money, and if people are willing to buy a stick out of fear, then who am I to argue? Vampires? I don't think so. What do you mean? The dead rising at the cemetery? They must be vampires. Vampires are salutors attracted by blood and sizzling passion. There's nothing interesting for them among the dead. It's what people believe that matters. Goodbye. Please, tell your friends. On Wednesdays, I sell 4 steaks for the price of 2. Gdzie ten grobosz stoi? So, Mr. Shulsky. First of all, the WAS won't mess around here anymore. Did you send them to hell where they belong?
They ask for it. Right. Better not mess with magicians, huh? They won't be running rampant here anymore. But now that it's all over, would you be so kind as to make a donation? For the cemetery, of course. And to make sure important notices reach you as quickly in the future. I'll be gracious. Please write a letter to my sister. She'll send you a check. Thank you for looking kindly on an honest man. If you do expire someday, I'll get you the most exquisite hearse. God bless Mr. Shulsky. A? Tego chyba nie zrobię. Nie, poczekaj. No. Chyba tego nie zrobię, tam chyba jeszcze słowo było potrzebne. Jeszcze jeden salutor. Tak mi się kojarzy. Lepszego czynu trzeba było jeszcze... O, przepraszam. Słowo. Oj. Następna percepcja, a właśnie, jedna percepcja na ławce. No właśnie, słowo i słowo. No nie da zaznaczyć? No, to mi nic nie dało, więc... Niestety trzeba udać się tutaj. Idziemy do domu. Ligia. Cześć, kochana. Have you found anything yet about the grimoire? Is there any way I can help? Co właśnie? The trousers are an original style. Until now, I'd only seen women in trousers in the East. First of all, they're practical. It's the 20th century. It's high time we started dressing comfortably. You've always been brave, never Ligia ci to afraid of zapamięta. anything or anybody. Like when Mother almost had a fit because you dumped my best tie in hot cocoa. I didn't care that she was angry. I wanted to get you back for not wanting to play with me. Because you were being too annoying. You meant to say brave. By the way, Grażyna still makes cocoa every evening. You can conjure up the flavor of childhood if you want. Is there anything else you want to talk about?
Zapytaj o firmę. What's next for you? You're in charge here now. Au. Have you got some kind of grand scheme? Gdzie piesek? A grand scheme. For now, I'm just trying to keep my head above water. Certain customers are unconvinced that a woman can handle running a business. Wow. What's worse, a woman without powers. You know what I mean. A thaumaturge at my side would shut them all up. After all, it's your heritage too. Zapominać I wiedzieć. don't know anything about running a company, but if I can help in any way, you can count on me. Thank you. That means a lot to me. I trust the smoke doesn't bother you. You used to detest the smell of tobacco. You'd hold your breath going into father's study. That's true, Oh. but W sumie when dobry I'd pomysł, stay żeby się here, zapalić. alone with Papa, and somehow over the years I got used to it. I don't know when I started copying him even. Daddy's girl. You were always closer to him. That's not true. I was just less rebellious than you, his thaumaturge son. Now come on, what else is on your mind? Dawaj. In father's study, I found a trace of a woman that I couldn't identify. Probably Svetlana Rumianceva. Swietłana. To pytaj o nią. Who is she? And what does father have to do with her? Svetlana is a Russian aristocrat who travels with the Romanovs' court. I can only tell you she was a customer of father's. A customer? If you don't want to say, then don't. O, Where can I find her? When she's in town, she stays at the Imperial Hotel. She might know something that will help me find the grimoire. Not so fast. To get in, you're going to need me and my connections. Svetlana is famous aha, i for teraz her nam się soirees hotel where imperialny she hosts the odblokuje. crème de la crème of Gdzie Warsaw. mamy do zrobienia tą widokówkę. We could go together. How about you track down some evening clothes and I'll sort out the invitation. And I won't take no for an answer. Sadly, you never give me a chance. Unfortunately, everything in my wardrobe is antediluvian. I need a tailor. There's a shop at 11 Pruzhna Street that's fairly decent and quick. Na próżnej zakład. Na próżnej znajdziemy to miejsce. O, coś tu wiemy, coś tu wiemy. Swietłana. Ładne zdjęcie. Nasza kobieta wymieniająca liściki z ojcem to Swietłana Rumiancewa. Dama na carskim dworze. Dobrze ustawiona moja siostra chyba za nią nie przepada. Hotel imperialny. Pamiętam, że zapraszano czasem matkę i ojca na przyjęcia do imperialnego, ależ matka to potem przeżywała. Miała o czym mówić przez kilka następnych dni. Jak wystawnie było, jak pięknie, jakie wszystko drogie, zdaje się, że nic się od tamtej pory nie zmieni. A wynająć ten apartament trzeba być albo arystokratą, albo mieć bajeczną fortunę. No świetnie. Jedziemy do krawca, jedziemy do krawca. O, super kamera. Mogę się schować. I nie widać mnie. A kuku, tu jestem. Nie ma. Tu jest Wiktor, tu jest. A to tutaj. O, jakiś śladzik. Filiżanki, jest kolejny. Ponaglająca nota. O. Wnioski mamy. Krawieckie potyczki. Krawiec ma pewną dłoń do życia, ale głowę, w której odbija się brak pomysłów. Uważam się bowiem racja i niecierpliwie nasze matki drobnych pomysłów. W sposób nie ukończy za... Czekaj. Panie krawcu, co panu Excuse jest? me. Damn it. I forgot to turn the key. Sorry, what? You tell me.
What is it? Coś się szumka. I need some evening wear, quick. Good proportions. Thank you. Alterations won't take long. Your name and address, sir? Viktor Szulski, 9 Green Square. I'll send a messenger when I'm done. Now, I'd like to go to my business. I couldn't help noticing you're struggling for inspiration. You've got a keen eye. The book makes it easier? I have to guess what everyone has in their mind. Is there any way I can help? I want to know what people look for in fashion these days. Back in the day, all you needed was 2 padlocks and a space for your Johnson. I don't know what else there is to it. If you tell me that, I'll be grateful. I'll sue you anything you want in return. Let me sharpen my senses. Coś jeszcze I umyka. won't bother you. All right. Coś mi umyka. Ale byłem już u Goli Brody. O, o. No naprawdę trzeba jeszcze jechać. Ech. Niech to szło. No i do tańca. Tańce nowe. Należy podpis Jan Wysocki. Hello, sweet secret. W moim stronie mieszka baletmistrz Jan Wysocki, którego można uczyć się wieczorami i tańców z zachodu. Nieprzychylni, w nowej modzie parafianie to jednak do zakończenia działalności, dlatego te ostatnie chwile lekcji. Szminka. Okej. Ah, the talkative gentleman. Sit down, please. Please set my hair to rights. Yes, sir. I'm sorry. I don't usually talk to clients. Do you like it? Yes, you're talented. Years of practice. My clients are always satisfied. Yes? As Już go odwiedziłem. Chyba, że z brodą, chyba, że brodę też trzeba zmienić. Yes, sir. I'm sorry. Nie, dalej jest. A, bo dodatkowo. A, no. Wracaj mi moje poprzednie fryzury. Taki się sobie podobam. A, nie. Myślałem, że trzeba obowiązkowo też zahaczyć o niego. Ajajajaj. Ajajajaj.
Oj, co tu się dzieje? Kiosk, kiosk, kiosk. Chodź tu. Poczówka z Łodzi, pozdrowienia dla kochanego Pawła, ciocia Helena. Ulotka, wyszło było... Zła piegi zaczepienia na cerze, delikatna matowość, białość, poradzi sobie nawet z mocną opalenią sekretary pełnej cery. To jest można wszystkich znaczniejszych w składach aptecznych i perfumacja. No, za Warszawa w aptece. Tej ciekawostek takich dziwnych jest. A potem cały czas klikam tę percepcję. O, prezencik. Well, I don't know. I don't know. Are you wondering if your shuggy mug will stick out among the great and the good? We do have barbers in Warsaw, you know. Recently I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. And yes, people welcome him everywhere with open arms anyway. Maybe he's a natural charmer. I've heard that can get you into the Imperial even without a tailcoat. Very funny. Are you getting dressed so we can go, or have you changed your plans? Yes, let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed too. Nie wyobrażam sobie Wiktora w innej And fryzurze. here I worried I was the only one who looked good in trousers. Very chic choice. Thank you. You look fantastic. Thank you. You think Papa would be mad that we're going to a party right after his funeral? I hope so. Victor. We could have kept from using the black grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. Smaczek. Szpileczka. Bardzo ładny. Welcome to the Imperial Hotel. How may I help you? Ligia Szulska, here on the invitation of Svetlana Rumiantseva. Yes, we are expecting you, of course. The soiree is taking place in apartment 237, second floor. I wish you a thrilling and successful evening. I'm impressed. How did you sort that out? Our name still means something. Let's do our best to keep it that way, all right? O, i to jest kolejny. Pewnie słowa. Who are you, my golden slithering friend? Victor? Victor. Victor! Can you hear me? Yes. Of course. These people are just waiting for us to put a foot wrong, understand? We're walking into the Viper's Den, brother. Everything's all right. I just got a little lost in thought. I'll be good, I promise. I'm going to hang around here a little longer. I'll meet you upstairs. Huh. See you there. Za Salutora. Daszki. Zofia. Well, well, someone new. Good evening. Good evening, Wiktor Szulski. Irina Orlova of those Orlovs. This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Szulski.
The Governor General's daughter herself. How do you do? What can you tell us? How are you enjoying yourselves? We can't complain. Seeing as we're debutantes, we're getting a lot of attention. Really? Maybe you'll tell us something about yourself. I suspect you want to hear more about the book. We've never met a thaumaturgist before. To tell the truth, I didn't believe they existed. A thaumaturge. Don't worry. But now you do. Well, it depends on what kind of trick you show us, Mr. Shulsky. I need... Oh, no. Kurczę. Zobaczymy. Cementy nie ma. Siergiej? What do we come here for? These soirees are for old people. Good evening. May I? Please, we're not discussing anything consequential. You keep on worrying about yourselves. I intend to make the most of this evening. See, I told you he was in love. Miss Scowan is out of your league, my friend. To say nothing of her father. Old Scowan and I are practically on first-name terms now. You'll see. I'm sure. So, one eye-catching girl has already got an admirer. What does that leave us, Maxime? Not much. The dull, the silly, or, well, the old. En parlant de Ligiashulska, she just passed this way. Pigs will fly before someone fancies her. She'd actually prefer Sophia Scowan, according to what I've heard. Well, what do you think? My name is Viktor Shulsky. Well, there we have it. And I don't like what I just heard. Especially about my sister. And, what are you going to do about it? Pardon me, gentlemen. I promised that I would be well behaved tonight. Lunatic. Zobaczaj. Isn't that our Mr. I've heard a certain secret. Do you want to hear it? Come now, we won't tell anyone. Someone was recently playing with a lock on one of the gilded cages, wondering what would happen if all the birds escaped captivity. And I know for certain it was one of you. Sophia, that sounds like you. Admit it. And now what will happen to us, Mr. Shulsky? In exchange for my discretion, I need another secret of yours. That's the only way to keep everyone in check. What should I choose? Our fathers don't know we're here. There you are. How naughty. None of your fathers know? None. Especially not Sophia's. Otherwise he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. And what now? I need to slip away. We should go as well. We've really forgotten ourselves around you. That's nice to hear, but I understand. I hear Rumyantseva has invited a real Will there be ghosts?
What are you looking for? Pardon me. Lunatic. Nie, nie chcemy go bić. Mr. Shulsky? I didn't expect to see you here, of all places. You don't know how very flattering that is. And what brings you to the Imperial? Powiedzieć do warszawskiej socjety, co to robi. Skąd ma tyle blizn? A tak, nie If I ciekawie. may, there's one question niggling at me. How did you get so many scars? Why do you ask? I've heard that Russian officers in training have drunken duels with sabers after hours. No. A very peculiar custom, if that's true. So where did those scars come from? I've led an interesting life. Powiedz co on tu robi. I could ask you the same question. I'm passing the time. Ah, curious hobby. I'm simply interested in people. Do you know these circles well? They're not hard to figure out. A gang of none-too-bright layabouts, chasing amusement after amusement after amusement. Do you feel part of that gang? I'm not one of them. And neither are you. Nor was your father. Who are you, really? Just someone who wants to enjoy himself at a party. The cream of Warsaw society is here, so I thought it would be worth showing my face. With a name like yours, I'm sure you fit right in. After all, someone must have invited you. I'm not worthy. My sister brought me along out of pity, I think. And so, Miss Lygia is here too. Why do you ask? No reason. What are you hoping for this evening? Who knows? Maybe I'm keeping an eye out for the future Mrs. Shulska. Best of luck. You'll need it, since Lygia ended up with the entire inheritance. How do you know all these things? No dużo wie. I listen. That's all. Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Which of my father's decisions would those be? Ones that were good for your family. Perhaps we'll have the chance to return to this another time. Goodbye, Mr. Shulsky. Yes, I'm sure. Panie Szulski. Teraz się... Thaumaturgy never fails me. There is something here. To się liczy. To jest więcej. Maybe that's enough. What do you want? O! The
trick with entering someone's head. I know one person who can do that. You're not much of a thaumaturge if you can't. Have you come here to torment me? Unmask me? I don't see any fun in unmasking you. So what do you want? I think your idea of pretending to be a medium is fantastic. It sounds like I impress you. How many people know? Is that a threat? Your Siren is quite impressive. Flattery will get you nowhere. Madame, you're being impolite. What about a little competition? We'll see who wins. I'll pass. Wniosek. Należą maską Madame Samiry skrywa się dramaturgini, w której boku stoi Shirin. Równie co ona, intrygujący medium stwarza Samirze swobodną ruszania się w towarzystwie. Będzie również Samir Salutora. I noticed a wild salutor here. I understand your being here has something to do with him in particular. Keep your nose out of this. Why? Because I'm warning you. What do you know about this salutor? Do you know its name? Don't you? A name doesn't tell us much anyway. All that matters is picking out the person in this crowd with a flaw. I know perfectly well who carries the flaw. Another reason for you to stay out of it. The person with the flaw attended the seance, right? So I'm on the right track. Have you finished? That's not such a ladylike tone, madame. Maybe we should just let the best one catch that salutor. You mean yourself? So, should we finish up? That would be best. And listen to me carefully, Mr. Whatever your name is. Shulski, but you can call me Victor. Now, Mr. Shulski, you will vanish like a bad dream, and I will get back to work. Ciekawie. O, muzyczka. Ja nie, z niego jeszcze nie chcę ratować. Widzimy. A tutaj coś jest napis, nie? I paniaku. To jest zamknięte. Tutaj się nic nie dzieje. No, otwórz się. Nie ma. No, jak to mamy? Sytuana. Ale jeszcze coś ciekawego. Shulski, don't play with me. I saw one of your posters. You look different in it. Really? The illustration doesn't reflect reality? How should I take that? No one warned me that I should get in costume for the party. I beg your pardon. I'm just noting that you stand out among these boring guests. Impudent. Just a bit uncouth, I'd say. Do you know the hostess well? Will you leave me alone if I say I don't? No. Svetlana Petrovna invited me, and I am doing my best to meet her expectations. Let's keep out of one another's way.
Whose soul are you summoning tonight, dear madame? I only know which one I'd prefer to banish. Shoot. Maybe my dead father's. If you manage that, it would spare me a lot of trouble. Now we'll never know. I'll disappear. Sometimes Co za for your jędza. own That isn't a very subtle threat. Sometimes I'm not very subtle when I want something. I respect that. Jędza. Jędza. Pierwsze Gdzie jest ta Lidia? I co jest? A ona tutaj chyba stoi. Here you are. Gentlemen, meet my brother. Wiktor Szulski. The last Shulsky to wear trousers. You don't know that. Miss Ligia could yet produce an heir to the fortune. Maybe even with me, if she doesn't tell my wife. But let's talk like men. You intend to take over your father's company, correct? Wspomnij o żonie Puchalskiego. Ojca. A no, damy to First, I gwiazdkę. suggest you mind your own business. Your marriage, for instance. Perhaps Louisa isn't the ninny you take her for. I beg your pardon? Hasn't it occurred to you that when you leave her at home, she might also take advantage of her solitude? What are you suggesting? You've got a cuckold's horns. Was I being too subtle? I suppose it's true what they say about you. Yes? What's that? You've lost your mind. Thank you. I've worked long and hard at that. Good luck with your business, miss. I almost feel sorry for them. Have I crossed the line? Nonsense. Any progress with Svetlana? I've taken a long, deep look at Samira. She's no medium. Samira is a thaumaturge on the hunt. On the hunt? Madame has spotted a salutar that's attached to one of the guests. What kind of salutor? Remember those fairy tales Mother used to read us? And the legend of the golden snake? Yes, Veles. Yes. I'm glad you're here. Are you also hunting for him? I admit I like to have him. I haven't made up my mind. Be careful. I am. That's why I haven't made up my mind. Zofia Skałon. Sofia Skałon, the Governor General's daughter. Do you know her? No, and I don't suggest you make her acquaintance either. Skałon can't stand thaumaturges. Guess who I ran into again? All mysterious and ciepła carved kawusia. up. Ivan Konieczkin? What do you know about him? Not much. He was an acquaintance of Papa's. Well, in theory, it's thanks to him that we're here. What? Ligia? I know that nothing comes for free, but he really didn't want anything. Yeah, he looks like a real altruist. You enjoying yourself in this viper's den? The vodka is quite tolerable. I'm observing my own brother taking out his anger on ordinary mortals. I don't know what you're talking about. I'm going. Weles. Mamy trochę wpisów, zobaczmy sobie. Weles. O, fajny. Złoty, dostojny wąż jest słowiańskim wyobrażeniem Boga podziemi, bogactwa i intryg. Mieszanka wprost dla ludzi rodem z wyższych sfer. Wskazy, za którymi podąża, wiążą się z utajeniem czegoś
skłonnościami do manipulacji, intryganstwem, zamiast do prowadzenia zamieszania i chęci patrzenia na płonący do nieporównywalny świat. Shirin. Pojawiły się w Rusji wraz z przyjścia na tamte tereny perskich kupców. Według słowiańskich wierzeń to pieśniarze świętych pieśni przynoszących szczęście. Jednak ludzi ich śpiew prowadzi na manowce. To udzisko piękne i wyjątkowo niebezpieczne skazy, które niestety są związane z wielkim smutkiem, chęcią zapomnienia lub wracałością, łaskawością, przebaczeniem. Czyli którego widzieć należy do Samiry. Tego przejąć nie mogę, choćbym bardzo chciał. Od słowa. Czyli ostatniego, którego mi brakuje. Czasem zapraszam teraz chyba. And the general says to him, "Tell us something funny." Then Bałucki replies, "General, why don't you shoot a cannon first?" That's a good one. I'll have to tell it tomorrow at the Orloffs. Who might this be joining our conversation? You know, sir, your face looks familiar to me. My name is Viktor Szulski. Ah, yes, I can see something in your eyes. I was sorry to hear about your father. I'll see you next time, darling. Wonderful party. See you there. I think I've offended the creme de la creme of Warsaw. This is hardly the creme de la creme. How do you find my soirée? Dobra, ocenimy jej sourier. Jakkolwiek się tego nie czyta. I'm getting reacquainted with the social scene. You spent a long time traveling, didn't you? 15 years. Over that time, I got used to harsher surroundings. Believe me, drawing rooms can be just as dangerous as untamed steps. You've met Anastasia and Marina. What about the others? Porusz temat gości. I've already met several distinguished guests. Madame Samira definitely stands out. She is exceptional, isn't she? Her presence is the crowning glory of the evening. Has anyone else caught your eye? Ivan Konieczkin, for instance. Apparently, he knew my father. How remarkable. I wasn't aware. Konieczkin is something of a secretive person. And have you yet had occasion to meet the debutants of the season? I'll be sure to seek them out. This evening, Sofia Skowan herself is to grace us with her presence. Well, well. I suggest you move quickly. The competition is fierce. Dowiedz się więcej już na How is dworze. it being part of the Tsar's court? It is a blessing and a curse. Forgive me if I do not elaborate. Powiedz, po co tu przyszedłeś, tak The jest. crux of the matter is that I'm here because of my father. You knew him. That doesn't sound like a question. Of course, I was his customer. I truly am sorry for you, both of you. The death of someone close is always a dreadful blow. Please accept my condolences. Svetlana Petrovna, I must insist. Can you tell me something more about my father? Mr. Szulski, I assure you we have the most delectable vodka. Besides that, I warmly encourage you to join Madame Samira's séance. It will be an unforgettable experience. I wonder, is that truly everything our soirée can offer you? I've got no choice but to suffer through tonight. No need to mince words. Subtelna nić. I felt something. Where is it?
Kurde, głupie drzwi. O, i teraz cię więcej odkryło rzeczy. Sztorpereł. Kufer podróżny. Babne poduszki. Mamy stopna świeca. Wyciągnij wniosek. Wszystkie ręki się nic dziwnego, syna nie była chętna do rozmowy. Skoro to towarzyszy jej obawa przed kimś, kto ją bacznie obserwuje. Kto wiele o niej wie, być może nawet z nim się nie pragnie ucieczki. Potem miała romans z ojcem. Może się przede mną. Boże. Zadam ją o to, po co to przyszedłem. Balkon. I was looking for you. Do you smoke, Mr. Szulski? Tylko Żydów na stosie. I've quit. In light of our approaching Albo w piecu. conversation, why don't we dispense with the pleasantries? Call me Svetlana. Victor. Ask. You two had an affair. Two grown-up, lonely people found momentary comfort in each other's arms. No tak. But romance La wasn't crème de la behind the crème. relationship. It Szybki was numer i just that dobranoc. we were both looking in the same direction. I didn't have the chance to get to know him as a person, much less one who'd show such emotion. You mean love? That? Was it love? I miss him. That's all. What do you mean by looking in the same direction? The burned note. Who sent it? I only sensed underhanded kindness. Da, the ochrana. I don't know which one of them exactly, if that's what you're asking. I've worked hard at it. When did you receive this note? Wait. A few weeks ago, back before your father. I see. That large travel chest. You changed your mind. About whether or not to pack. Right then, I wanted to escape badly, but that would have had its own consequences. In this game of false appearances, I'm the best. I still don't know how this lovely note ended up in your hands. But in addition, I found a lovely strings of pearls, and on it, your feelings of guilt. Your power is terrifying. Do you know that? Rozumiem o sznurze pereł. Tsarina Alexandra gave you those pearls. You two are close. I am her confidant. I could call her my friend. I see how much she devotes to her family and the nation. Yet something has changed. Your feelings of guilt. Do they have something to do with Tsarina Alexandra? With the whole empire, Ruski mir im podawaj. We, the establishment, perceive the need for change. We want reform. The Colossus is already teetering, but if it falls... La guillotine, mon chéri. But I want to live, Victor. Ideally, closer to the west. Ale o roli ojca w tym wszystkim, czy ty sobie szukasz?
Drąż Where was dalej. my father in all this? Willingly or otherwise, he was part of the establishment that wanted change and could see revolution before it arrived. The Ochrana knew about you, hence the note. They must have noticed something. Isn't it time you told me why you really came to my soirée? Do you think the Ochrana killed my father? Your father was crushed by a building. I don't think that's how the Ochrana works. Perhaps you're right. What do you No? intend to do now? Nothing. Jak najwięcej The informacji. soirées will continue. O, Society has come piesku. to expect it. Dzień dobry. Everything will stay the Gdzie się tu za same. fotelem kładziesz, co? I myself Co, shall żebym cię manage. przygniótł? Brzydyczku, ty bujo. I hoped you might know something about the Black Grimoire. My father left it to me in his will, but the grimoire has gone missing. No. And the collapsed building? Have you been there? There's nothing there. My dear boy, I know nothing about Stanisław's book. Subtelna I'm nic, sorry, znowu. but I can't help you there. But I will not let you leave empty-handed. I strongly believe that there's one place you ought to visit. What you find there belongs to you. Thank you. No, thank you for listening. Podążaj śladem. Znowu. Spowiedzieć was subtelny. Miejsca ojca sytuowane były romantycznie, będą czegoś nie spodziewałbym się tego po nim, gdyby pewnie ręce mogły bankom dużo szkód. O, co tu się dzieje? Halo? Salutor. Dzień dobry. Veles. Don't run away. Splendid ladies, distinguished gentlemen, the hour is at hand. With lights dimmed and the curtains drawn, the souls of the dead slowly gather among us. On their command, I will give the chosen among you a tarot card as your invitation to the table. For you, sir? Karta numer 0, czyli głupiec. Karta niemal płonie ogniem emocji, jakie ostały. Tą z drugimi przelała na kartę chyba całą mrogość, na jaką było ją stać do mnie. Może dołączę wkrótce do seansu, choć do samej przekory. Obejrzyj kartę. Fool. Our dear madame is fooling around and thinks you can scare me off. I'm done wasting time on this. Let us gather in secret ritual. Let's not keep the souls waiting too long. Let us also make every effort together not to spoil their visit. No, Sara, poleciała zasłonić okna i przekazić światła do seansu. Abstrakcyjnej atmosfery, więc apartament, no, w ciemność. Końca. Co tu jest? A z tej strony. A pewnie Zofia. Nowe ślady się odkryły. Chodź. O. Szukamy. Znajdę was. Tutaj wszystko, ale tutaj przyszła Zofia.
Mr. Shulsky, Jak ona tu przyszła, to się znowu pokazał ten salutor. my friends and I are just playing Truth or Dare, and now it's my turn. Won't you dazzle me with your powers? Your father would not be thrilled about you playing games with the thaumaturge. Maybe that's precisely the point. To keep violating his wishes? First, please tell me the rules of this game. Of course, I'm being silly. After all, you've been away a long time. It's simple. Each player in turn must admit a truth or accept a dare. Anyone who doesn't must drop out of the game and thereby loses. And I don't like to lose. I would guess that to you, a dare would be the lesser of two evils. How very perceptive. It involves finding out my comrades' secrets. Irina, Maxim, or Sergei. The trick is that you're cleverer at it than I am. Dobra, bawimy się w to. Lecimy. I knew you wouldn't let me down. Let me see what I can Mam nadzieję, że bez mordobicia, bo z Sergejem to kurde takie... Annie, I'll wait anxiously for your return. Dobra, okej. I'll take a look around. A towarzyszek Zofii. Pewnie wniosek. O, mamy 3 jakieś. Serka zalotnika. Sergiej nie może stać myśli o Zofii skałą. Zależy mu na niej tak bardzo, że gotów jest zrobić na niej wszystko. Nie rozumie, dlaczego Zosia chce jego uczyć, co rodzi w nim frustrację. Pewnie natomiast widzi konkurencyjnego zalotnika. Dobre. O, kolejne. Zagrać dziółki. Niezdecydowanie nie pozwala Ilinie podjąć żadnej decyzji. Czuje się rozdarta. Chciałaby sobie pofolgować, spędzić czas z Maxem, ale nie jest w stanie zrobić kroku. Tkwi więc w zawieszeniu, przeżywając wszystkie scenariusze we własnej głowie. Dobra. O, tutaj coś mamy chyba. Jakby... za ścianą może? A, tak. I... Sekrety samotnika. Maksym jest samotny. Któż z nas nie bywa? Swoje uczucie stara się utopić w alkoholu, uzyskując jednak efekt wręcz odwrotny do zamierzonego. Jego uwagę przyciąga przyjaciółka skałonów. Irina. Skałonów. Ciekawe. You're getting impatient. What have you found out? Miss Irina would like to get to know Maxim better, but she keeps hesitating. What? She never told me. Some friend she is. And what does our dear Maxim think of that? Maxim only has one thing on his mind. Miss Irina. Oh, I knew it! Oh, I was wondering where you'd gone off to. You know Sergei, don't you? We're already acquainted. Mr. Shulsky and I have completed my extra difficult dare together. At your service. Now time for truth. Are you seeing anyone? O, mamy ją! Wymowne pytanie. Zofia staje się moją pogrywać. Zupełnie pytuje o moją prywatność, bezczelności, upatrując swojej siły. Zastanawiam się tylko, czy bawi się wieczorem, czy traumaturgiem. O kurczę. Zofia Skałon. Intrygant z pocórki Skałon uczyniło z niej ulubieńcę socjety. Jej knowania zaczynają rozrywki i tworzą materiał do powtarzanych chętnie plotek. Obecnie to ja jestem przedmiotem jej gierek. Kokietuje mnie, robiąc tym na złość ojcu, który nienawidzi dramaturgów. Czy to tylko gra pozorów, wykrywająca trwająca, trawiącą ją samotną. My heart is already taken. I was counting on a different response. Mr. Shulsky, our time is up.
Sophia and I must leave for the seance. Madame is waiting. Thank you once more. Ale o Sergeju nie powiedziałem. Halo! Co to ma być? Velis chased Sofia Skawan and her floor here. She seemed like such an innocent girl, didn't she? Unless you count sending her admirer on a deadly trip to Africa. It's no coincidence she focused on me. After all, old Skawan hates thaumaturges. The little scamp. If I want to discern that little schemer's flaw, I'll have to join that sepulchral table. Either her scheming or her jealous knight in shining armor will help me identify her flaw. I hope her father doesn't find out. Co ten? Podjuza czy Veles? Sony jest skazą intrygantki Zofii Skałon. Postać będę musiał zagrać według ponęcy którego, wystawiając Zofię na jakieś podczas świadczenie. Czuję, że skandal jest nieunikniony. Is this seat free? The energy is dissipating. Ladies and gentlemen, I am losing contact with these souls. Well, it was the souls that chose me after all. It's true. The gentleman has a card. Let us lay our hands on the table. Let us allow our minds to liberate themselves from our bodies toward the edges of the world as you know it. Are you thinking of someone exceptional whom you wish to summon? Leave her alone. Sergei, this has nothing to do with you. Dear guests, I implore you, the souls! Your devotion goes unnoticed, and you know full well why that is. I do. I am your father's choice, not yours, aren't I? Quiet, please. Well, this will make your companions happy. Making fools of people, heaven forbid. Sit down. My poor heart. Focus on someone you want to make contact with. Skalskiego? There is one soul I'd like to summon. Whom do you mean? Teofil Skalski. Does that name mean anything to you? The poor man drowned on the way to Africa, didn't he? No, it wasn't like that. I didn't know he would be killed. Are you planning a similar fate for Sergei? All this just to get under your father's skin? So what if it was? Do you know what it's like to live in the shadow of a cold, absent father? Rings a bell. Is it such a sin to want to be loved? The powers you and your kind have are terrifying. That's why people hate you! That's why my father is cracking down on you! All that matters is I have what I wanted. Don't you dare! You were supposed to stay away. I was supposed to leave here with Velis. All that Nigdy! work for nothing. Wynoś się stąd! Tell me, what don't I understand? Do you know who she is? Who her father is? You're right. Sophia Skawan was meant to have her flaw removed.
discreetly. But I suppose it's too late for that, isn't it? Someone hired you to remove the floor from Sophia. Take a guess. Anyway, it doesn't matter now. It's also too late to stay silent. What's done can't be undone. Sophia Skowon is now the center of the scandal. I have this under control. I know how to give Sophia's story a happy ending. I hope we don't all come to regret it. Well, o, za jeden mnie uderzył. Aż to, kurczę byczek. O, ja ty za 14, co to miało być? A później dopiero ja się 10 wrogom. Ała! Gdzie jest tą szabelką? Jeszcze raz chyba będę mógł, czy nie? Jedna tu runda. Teraz jeszcze raz. Kopnę i po nim. Dobranoc! Just wait until Rasputin sees you. Then you'll stop fighting me. Ladies and gentlemen, as you can see, this evening the souls were particularly restless. Sophia? Did you enjoy the show? My best so far. So, I suppose now is the time to upload. And you, sir, what can you tell us? Let it sink in that you're free, finally. Neither your father nor your environment define you.
Everyone heard those atrocious words from my lips. I can't undo that. But you're right. You freed me. I know what it means to live in the shadow of a father, but that's all behind me now. What did you do? He died, and the problem disappeared. Mr. Shulsky, that's in poor taste. What's going on here? The guests are complaining, and with good cause, I see. We're terminating this disaster. Farewell, Victor Shulsky. See you. No, I don't think so. Will the gentleman with a book be leaving peacefully, or should we show him out? No need, I can make it to the door. Madame, honored guests. Victor, don't scare me like that. Mr. Shulsky, are you all right? I think it's time for us to go. I'll snug us a carriage. You'll have a hard time at this hour. I'll drop you off. See, you can always count on Mr. Konieczkin. Victor. Thank you. That's very polite. O, stosunkuj się od mojej siostry, buraku. Już znam takich jak on. O, tylko jednym człowieku. Taki miły, szarmancki, no. Thank you for an interesting evening. I'm sorry it all turned out like this. Not tonight, please. Ligia. Good night. Jezu, lecimy szybko. Jakiej nocy? Jest środek dnia. Co? Ja dorożka, to jest dorożka. Dawaj, na obowiązkową lecimy. Uspokoić salutora. Mamy wszystkich salutorów. Tak jest. Mamy wszystkich salutorów. W sensie... z każdej dziedziny, o. Może nie wszystkie, ale z każdej dziedziny. Więc sobie możemy wrócić na Powiśle. O co to znowu jest? No, notatka. Popiszka tylko, że kwiaty zrobić, buty. Tak. Znowu te dwie panie. Dzień dobry. Dobra. Mr. Shitsky. Is Rasputin here? Sadly, yes. Jezus. Ta służąca jaka. Kurde zouza. Niestety tak. Chodź tu, Rasputin, uspokajaj mnie go. It's good to see you. Although, I think I can already see what you need. Let's not waste time. How about that? I'll be very grateful to you for another round of help. Let me share something about your pace in hunting for Salutors. Aren't you losing yourself too much in it? Again? Is there something you want to tell me? Do you not want to help me anymore? Nonsense. You can always count on me. I'm just worried. Close your eyes and focus on my words. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Do you see him?
He's remarkable. I can't tame him. You can, and you will. Look, he's afraid of you. Calm your heartbeat. It will scare him off. Calm yourself. Veles. You look better. You slept a long time. Yes, it feels that way. Znowu? What year is it? Still 1905. Yet time flows up. Did you watch me sleeping? You still drool. Have you seen the future again? I don't know if it's the future. It could just be some symbols I don't know how to interpret. Heavy clouds drifting over battlefields, reaping a deadly harvest, and these faceless beings walking among strangely contorted bodies, and the ship, unsinkable. Yet it went down with thousands on board. Titanic. I feel as though I could have stopped it. I think I shouldn't abuse the Nadezhinsky's hospitality any further. That distressed woman you mentioned, Svetlana. You know, I saw her in my vision. That surly maid brought me the gossip about her that was going around town. This Svetlana is causing herself trouble. I don't remember talking to you about Svetlana. Maybe that's an effect of our treatments. I hope everything comes back to you. What was this gossip, may I ask? Ciekawe. Nothing that would sully her in your eyes. She intrigued me. I'd like to meet her. And you know, I think she needs help. Help? What do you want me to do? Bring her to me. I won't keep you. Until next time. Zadanie. Tak jest, mamy salutorka. Nie, teraz nie idziemy po Swietłany, no co ty? Teraz idziemy na jednego. O, stop, mamy do poczytania. 4 osoby aż, co to mamy? Zofia Skałon. Zofia Skałon, tegoroczna debiutantka, córka generała gubernatora Warszawy. Georgia Skałona, młodziutka dopiero stawia pierwsze kroki na salonach, ale już ma wielu adoratorów i coś mała Davisa, Zofia bawi się towarzystwem i wcale się tego nie wstydzi. Stary Skałon nienawidzi dramaturgów, jego córka się tym wieje, pogrywając ze mną, zabierając skazę tej małej Nantki, mimo wszystko świadczyłem jej przysługę. Madame Samira, medium. Jej seanse spirytystyczne cieszą się w Warszawie dużą popularnością. Ciekawe, czy duchy też do niej lgną. Poznaliśmy się na Soniu, tytułany rumiancowej. Od razu zaiskrzyło. Samira mnie nie nosi. Mimo tego, że sama jest dramaturginią, jej salutorem jest Shirin, a być może dlatego, że ukradł mi z nosa Wellesa. Nie mam pewności, może kiedyś będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Rabina Leonora Fiedorowana Lermontow. Storka rodu i siła polityczna, z którą muszą się liczyć wszyscy.
jest jedną z ulubionych doradczyń cara. Należy ile chce ważyć. Sergiej. Na Sardyni sytuowany poznałem zapalczywego młodzieńca Sergieja Aleksandrowicza Niekrasowa. Wydaje się, że ma słabość do Zofii Skałon oraz, że jest dość typowym przedstawicielem warszawskiej bogatej młodzieży. Nie sądzę, żeśmy zostali przyjaciółmi. Chciałem dostać Wellesa i go mam. Jeśli w trakcie mojego polowania światło dzienne mają ujrzeć prawdziwe oblicza tuzów warszawskiej śmietanki, to niech tak będzie. A Sergiej, no cóż, Sergiej poznał prawdę o swojej Zosi. Lepiej teraz niż później. Orchana. Tajna policja carska, której macki dosięgną każdego jej funkcjonariusza są jak kameleony. To działają z ukrycia, to przybierają maskę przyjaciela, innym razem torują sobie drogę odznaką i ręką, której nie zawaha się wcisnąć z pustu. W słowniku nie istnieją pojęcia takie jak przestrzeń osobista, prywatność, wolność. Roszczą sobie prawo do wszystkiego i wszystkich siły tłona jako dwórka carycy przyzwyczaja się do tego, że wzrok Orchany wciąż za nią podąża. Przyzwyczajenie nie jest jednak tożsame z akceptacją. Jest w niej to tajona wściekłość, której zupełnie się nie dziwię. O, taka milicja. O, mamy trajkę. Po Wiśle. Jedziemy. Wiśle. Zrobimy śledztwo i kolejny salutorek będzie nasz. A, słowo 5. Kurczę. To mnie brakuje. Shit. Czy jednak tego nie zrobimy? Odszukaj krawiec. Spróbujemy z tym. Nie. Co tu mam? Krawiec zarzeka się, że jego umiejętności wykraczają daleko poza to, co możemy oferować. W tej chwili potrzebuje jednak inspiracji płynącej z życia w sobie ulic. Mogę powrócić. Akcja modnych tańców. Tany, tany, tany. No i na Powiślu jest. Let's wait. Let's wait. Do rana. No nie wiem do kiedy właśnie. Jeszcze. Południa. Ale mam się. No nie, to. Nie do rana, no. O! Że chcę kliknąć. Po południu. Ja nie na nocy. To ta gruba. Musimy dobić jeden punkcik. Będziemy tutaj. Salutorka. Jest. Tak jest. Czeka na nas. Bieg. Oj. To. Ulotka, wielkie derby. A po tego pociąga początek o drugiej. Wbite.
Cyk, mamy punkt? Tak jest, zdobywasz punkt dramaturgii. Cyk. O, za daleko. Teraz lecimy na Powiśle. Trzeba będzie jeszcze pobawić teraz, jak już porozdawałem tyle tych punktów, to trzeba będzie się tym pobawić. Dramat. No właśnie. Zaraz. Cała ta zasada. A... Okej. Porywczość. Lekkomyślność. Elegancko. Nadowity uśmiech i zakład. Powiedzmy, że jakoś tam sobie poulepszałem. Słowo 5. Co jest? Aha, to mi nie dało. Ja, tutaj jest dopiero 5. Jeszcze muszę 2 punkty wbić. No. Już mnie to wkurza. To jest nie do wiary. Aren't your legs getting... Let's... Do popołudnia trzeba Let me poczekać. Let's wait.
se to wbije. Tu kłeścik, tam kłeścik. O. Tu kłeścik, tam kłeścik. A to ja. No to imperialne, a i tak trzeba jeszcze tam wejść po kurde, Swietłanę. Co język można połamać. Oj, 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 zapis. Cyk. Imperial Hotel. Palce. Hotel. Hotel, motel, I like the it. Ciekawego jeszcze ma. Bez. Żygowiny? Mrał. A tu pokazuje drzwi, a nie da się ich otworzyć, no. Co za oszukaństwo. Shut up, Snake. Did you think we wouldn't find out? Idziesz z nami. Gotta shut the door. Garbage blew in. Ach, tak! A no ilu was jest? No halo! Kurczaczek. Tak, to chcemy. Mhm. Wiemy? Ja skupienie, choć że stanął w danej rundzie. Robert to obniża skupienie na na wroga. Do tego pasuje. To jest dosyć wolne to działanie.
O, strzelił mnie! Piętnaście do 75. No, te są słabe. Bardzo długie. Ale zabrało wszystkich wrogów w stan. Do tego wyeliminujemy. Trzeba będzie pomóc. Jaki headshot! Oj, znowu. Au. Co tutaj się stało? Spadaj, wyciągniaki. Napastnicy. Być może uda mi się wykorzystać dokument do własnych celów. A coś jeszcze musi. Się mieli. Jasek, dawaj, dawaj, dawaj. Napaść słane. Funkcjonariusze ochrony przyszli z powodu Zosi z Gałon, ale dostali z powodu listu cytowany okazanie korespondencji władzom zrodziło Berser na styczek, a ich przybliżyło do awansu. Wylepiać się w górę na koszta. No what doigrałaś? If you hadn't shown up here. I need a moment. Leave me. Why are the Ohana after you? Evidently, they got tired of sending threatening letters. Or maybe it's because my last soirée ended with a scandal about the Governor General's daughter. I think they're looking for someone to blame. But you had nothing to do with what happened to Sofia. I know, but how can you be sure? I strongly believe that a person is innocent until proven guilty. Of course. So, we're at an impasse. What do you propose? I came to pick you up. You'll be safe with my associate. What associate? Where? In Povansky. The neighborhood, not the cemetery. Victor, I need to flee the country. Do you understand? Will you help me? Agreed. How precisely am I supposed to help you? Ensure me with a safe departure from Warsaw and transportation to Vienna, with all necessary discretion. I can arrange that. Until then, you can stay at the Nadarzyńskis. You'll be safe there. Thank you, Victor. Can we go now? Oczywiście. Come on, I'll hail you a carriage. Wait, my travel chest. I never go anywhere without it. I'd feel safer if you rode with me to the Nadarzyńskis. If I'm going to help you, I first have to visit the place where a friendship was born and more than one hope died, where the gods of chaos lounge amid the absinthe fumes. Что?
I need to go to the London bar. Just hurry, please. I znowu będziemy falować do białego rana. Ajajaj. Tu czekamy. Tu nie mamy jeszcze, kurczę, punktu. Tutaj nie wiem co robić, czyli musimy robić to. Dobra. Legutko. Dzielnicowy. You have a problem, gentlemen? We'll see about that. Do you have any documents? What kind of... The kind that says you can strut around here. This is a fancy neighborhood. Give me your papers. I won't show you anything just because. So, lockup it is. Fine. Get him. Ale... Tak jest. Nie. Czekaj. Ten ma ten dar. Daję wywołuje u wszystkich wrogów stan cierpienie. Tak jest. Następny. Dobra, ale to nie zostanie, bo oni mają kurczę odporność na negatywne stany. Czyli tak jest. O kurczę, 4 skupienia mi dadzą. A ten nie pałą, no gdzie mnie tu? Aha, czy... Teraz...
Kurczę. Nie to, co chciałem zagrać, ale to... Bity. Łatwo. Od tego W? No tak. Że od tego W, dobra. To jest dziwne, że to nie znika. Po co mam to kolejny raz jakby aktywować? A few days, Mr. Digits. A few days. You see this guy? Mr. Negis, I'll pay it back, I swear. They're running tomorrow at Mogotov Racetrack. I'll win. Deal? We had one as long as you paid your dues. I'm begging you. Quit your bawling. You'll get tear stains on my rug. It's Persian. You look tired. Want a coffee? Whenever I see you, you torturing somebody. Is there something you want to talk about? Don't you psychoanalyze me. Just tell me if you want coffee. Always glad for a coffee. Can I interrupt you for a second? I'm in a rush. I'm just sorting something out with this cow face here who doesn't pay on time. Where should we start? Teeth or knees? Please, don't let him. I only owe 12 rubles. Can I cover his debt with his money? Yes, I beg you. I promise you, sir, I'll repay every kopeka. Well, you've got a sponsor. All right. Get him out of here. So, how'd you take it? Black or cream and sugar? Black, strong, no sugar. Tell me what brings you here. There's a certain woman who would like to disappear from Warsaw. Conventional transportation isn't an option. What exactly do you mean by disappear? I'm looking for safe and discreet transportation to Vienna. On the double quick. Sadly, the ships can't help. That's not our line. Passport policy is a nightmare, and smuggling will get you the news. Not worth it. But I know a man, Javier something or other. Find him, although finding him might be tricky. What kind of name is that? Argentinian? Spanish? Who the hell knows? Maybe he had a sailor for a dad.
You know anything more about this Javier fellow? He's a legend. He smuggled socialists, contraband. Recently, he hid 7 kilos of TNT inside biographies on Scowan. Why is he so hard to find? Because he's the best at what he does. You know where I can find him? Thank the gods of chaos that you've got a great buddy like me. You should talk to Forman Romek. He usually recruits day laborers in the Povishla district. He knows everybody there. Thanks. I'll head off. Not so fast. Have you been to Povishla since you got back from your travels? Nie miałem okazji. Yes, as it happens. A rather unique neighborhood. Fishermen, porters, and craftsmen, all trying to make ends meet. Is that all you've noticed? More or less. Stuff goes on there that make your blood curdle. The locals can't stand outsiders and protect their own. Don't go around grilling random people. Thanks. I can handle it from here. Your coffee. Gdzie kawa? Ty oszuście. Nie dostałem kawy. Oszust jeden. Notatka. To jest ekspik. Karecik balowy. Balkanowe kasyna przyznało przed północą. Polone z luczarki. Jest informacja gejskiej po północy. Jeden popiółek. Co to jest? Wygadzi z tą Romanem. Superman! Powiśle. Ktoś szuka dekadencji, powinien dać się na Powiśle. Znajdzie tu jedynie kurzące budynki, ponowne odmęty rzeki i twarze ludzi naznaczone chorobą. Ciężką pracą wyjałowione z radości życia. Leciaka nie bywają tu zbyt często, łatane nad gniłymi deskami. Na zamieszkają głównie robotnicy, tragarze, drobni rzemieślnicy, bednarze, piaskarze oraz kobiety lekkich obyczajów. Przykurczone chaty, podobnie jak wybiderowane istoty ludzkie, mają się zbijać blisko siebie, aby zachwycić odrobinę ciepła. Powoli ciekająca przez dziury w oknach próżno, to jednak szukać pomocy sąsiada. Te zahartowane bólem stworzenia walczą przede wszystkim o własne przetrwanie. Przenikający wszystko zimny wiatr idący od Wisły paruje wszelki zapał, gasi płomień otuchy i nadziei. Jedyną pośpiechą jest myśl, że wszystko i tak przemija, by przepaść w momentach czasu. Czyli po Wiśle takie slumsy, krótko mówiąc, no. Ale przecież kurtyzany tu mają. Foreman Romek? Depends who's asking. I'm looking for Javier. I need to talk to him. Here, our mamas teach us we ain't supposed to talk to strangers. Can we spare ourselves the verbal wrangling? I'm in sort of a hurry. A hurry? Well then, my dear sir, let's make sure you get on your way. To the hospital. Again?
O kurczę. Dużo biją. Tak jest. Co ten znowu też chce? Excuse me, officer. What do you mean not allowed? Sergeant Kadash, folks gotta work there, feed their families. We're conducting an operation. More like farting around. My taxpayer rubles are paying for you to chow down on herring. Let me through to the wharf. And what are you here for? Sergeant Kadash, I'm here on official business. Of course. Boys, let this gent through. Ha! Well, ain't they all chummy? What about us? Bardzo fajnie. To mi się teraz podoba. O, patrzę czy coś tutaj jest. No nic tutaj nie ma. A weź na stateczek. Maleńka. Łóżko. Bakierka. Ścianki. Parka jawy stworzą sobie na barce prawdziwie kawalerską jamę. Tutaj mieszka ten, gdzie czoła ci się święta życie. Szuka u nich pocieszenia Looks like Javier trains. Enough of this Nariskit. Say who you are and what you're doing on my turf. It's a little crude to shove your way into someone's head without asking. You don't have the guts to look me in the eye. Oh. It's better that way. We can talk as equals. I'll put it another way. How come you're pestering me about Javier? Your salutor. I don't know him. He's a debok. He lurks around for lost souls who don't know better and go where they shouldn't. Terrifying. I'm looking for a smuggler. What for? For smuggling, what else? I need Javier. Is that all? I took you for someone else. I can introduce you to Javier. You interested?
I know Javier likes to fight. So, should we head to the boxing ring? Something like that. I see you've sniffed out what you can. Shall we? A, chcę się dowiedzieć, z kim mnie Who pomylił. did you take me for earlier? Nothing of interest to you. Internal neighborhood affairs. That's Gdzie all? zobaczy? No extra conditions or requests? Tongue of a devil, heart of an angel. That's me. No, idziemy. Lead the way. Be sure changed your tune quickly. Welcome to Povishla. Fighting first, hugging later. Huh. Ariel Raphael. Stick with me and they won't touch a hair on your head. Just don't come on Saturdays. What's up? Welcome to the dungeon, a mecca of gambling and violence. You see the box above the ring? I'll wait there. Make yourself comfortable. Put a bet on the fight. And come find me. O. Nie zapłat. Proszę, zapłać nie. W Warszawie strzelcy. Siedzący byk. Bookmacher. Place your bets, ladies and gents. Don't miss the chance to earn some dough. How about a bet? Who's fighting? You're awful twitchy. You want a spree or angling to rat us out? Who let you in here? I came with Ariel Rofe. If you're with Ariel, it's all hunky-dory. You're in our dungeon here, gent. No rules, no restraints. That's how we play around here. But you was asking who's fighting. Our pride and joy. A real canny lad from right here in Povishla. Barshchik. And in the other corner? Everybody who wants to take him on. All of them against one. Sort of a local tradition. So, you betting there, ain't you? I'd like to bet on the fight. On Barshchik or on everybody else? I'll put a ruble on a Barishchik. Corking choice. You take IOUs? Sure, why not? Get writing. Excuse me, are you ladies fighting here? Yep, Bessie and Alice Gordon from Buffalo Bills. There a problem? No, not at all. I'm wondering how you ended up here. Getting even. We got a score to settle. Sure do. With Barshchik. That fucker was going with me for a while. Only he didn't mention. He was dating me too. We're gonna jog his memory. American style. With violence. I see. Good luck in the fight. Wnioski. Co my tu mamy? Wjazd Daniela Barszczak cierpi na poważną kontuzję biodra, ale nie to tylko jedna ze skrywanych przez niego tendencja w rękawicach jest często na barce. Jawier to Barszczak, Barszczak to Jawier. Balona. You're fretting, Ariel. His hips are fine. Shouldn't you be at home right now? With your husband? And you, what are you doing here? Faustik, meet Victor Shulsky. He has business with Javier, and he'll do anything to meet him. Anything?
anything. Victor is a thaumaturge. It might make for a fantastic main attraction. What do you think? Sorry, what? What? A magician in a ring? Yeah. Enough kidding around, Barstuk. I know you are Javier. Well, you almost impressed me. Javier Sanchez Villaconejito Ramirez. Now that we know you ain't just anybody, maybe you can show us if you're the real deal, or just some stiff from downtown. You getting in the ring? All right. Yeah, I like him. Señoras y señores, a slight change of plans. I won't be fighting. I know. Barschik is the best. But listen. Marcel and his brothers-in-law versus a son of Shurmirsha, a swell, a magician, Victor Shulsky. Don't embarrass me. Ei. Trzeba upierweles bukować. I tak kontrataki, więc... Tego trzeba Welesem zaatakować. Weles.
Jeszcze nie poszedł spać. Co dziad. O, nic mi się nie zrobi. Co też mi się zrobi? Leczy teraz. No ładnie. Dlaczego? Te? Good, Victor. The crowd loves you. They love to hate you. That's all right, too. Give them time. Does Victor deserve the neighborhood's respect? Maybe the chicos from Fifth Alley will make mincemeat out of him. You can do it, Victor. Znowu. Ile tych walk tutaj będzie? Let's get on with it. Who's next? Mała duma. O kurczę, 45 redukuje, pukawacz. Ten co ma? Jako pierwsza tam cel wywoła u... Stan odporność. Dobra. Pierwsze jedziemy z tym. Dawaj bukawacza. No to jest najszybsze. Natomiast Delphi. Co 11 dostał. O, całe skupienie jedziemy. Trzeba będzie troszkę odbudować. Ten tak sobie umrze. Podziobał go.
No, z nimi trzeba na skupienie walczyć, bo oni obniżają skupienie. Czekaj, tym jeszcze nie walczyłem. Fajny. Atak fajny. Straight from America. They box like a whirlwind and kiss like a dream. The Gordon sisters. Fucker. Try not to get them even more damn riled up. I'm only here for professional purposes. A professional ass kicking. So be it. Let's fight. A, na jedno dobrze, przynajmniej doświadczenie nabiłem. Dwie. Upyrem trzeba je, tego bukowakiem, dobra. Będę leczenie w sumie. Takie leczące byłyście, teraz sobie pocierpcie. O, za 14. Ała. No dobrze, dobrze, już nie bij. Halo. Kurczę, umrę. No niech to. Ajajajaj.
Źle przekalkulowane. Mam wziąć kurczę upyra, chcę się podleczyć. Albo wezyra. Wezyr. Upyr. O, mierzę skupieniem fatality do ciora. Ale nerwuje. Za dużo obrażeń dają. Połowa HP mi schodzi. Jedna odejdzie teraz, jak jej skupienie spadnie. Kurde, nie spadnie jej. Holender. Dobra. Jeden leluś. Dobra. Jedna pozbyta. Teraz tak. Wezyr. Nie podnosi sobie skupienia. I tak nie mam się czym wyleczyć teraz, dobra. I tak zagrać. Nie wykończyłem jej niedobrze. Ale za to teraz... A i ona ma pełne życie? I ona sama fatality? To się uleczy teraz. No nie, co to ma być? No jakie sobie się życie przewróciło? Dobra, eliminujemy to. No nie wiem. A wszystko jest wolne na tym, gdzie będzie. No to fajnie. Aha, spowolnienie dostałem. No to nice. Dobra. Trzeba teraz wyleczyć. Koniecznie. Mógłbym jakimś sobie przenieść ten negatywny ten, ale... Uzdrowiony. Elek. Dropa ten przeniesie, dobra. Się uzdrowiłem. Znowu po mordzie dostałem. Co to teraz będzie? A, 3-1.
Słaby cios, na więcej cię nie stać. Było trochę. Shit! How much more? Come on, smile. Bueno, that's enough for him. Come on, you deserve it. Did you see him? Not such a weak chico after all. How do you feel? I'm in the mood to do business. Tell me, gringo, how can Javier help you today? I need a smuggler. I know, Marco. Say what you need me to smuggle. Who? One lady needs to discreetly leave the Russian partition and get to Vienna. For how much? How much do you need for this? The costs of transportation, bribes, paperwork. She can afford it. Let's just say she's quite far up in high society. A rich chica wants to go to Vienna? Well, I don't know. I don't know. I'm sure somebody is looking for this Klafter. Otherwise, she'd get on a train. If they catch us, it's la muerte para nuestros amigos. However, fortune favors chutzpah after all. Al diablo. The river giveth, the river taketh away. Vámonos. Does that mean I'll get a share of the dough? No. We don't like each other that much. So, what now? O wy, skąpce. Now go get the lady, and we'll meet at Port Praga at night. But tell that Klafter of yours that it ain't gonna be a tea party. Adios. O, muzyczka. Dawaj, dawaj. Loch. Ja wiem. Oj, tu jest jeszcze plakacik. Pokaż. Tak jest, za chwilę będzie punkcik. Ale zrobię tego salutora i kurczę, będzie koniec na dzisiaj. No tak już długo, kurczę, siedzę przed tym komputerem. Prostytutka. Prostytutka, co tutaj mamy? Dybuk. Dybuk to w kabale duch zemsty, opędzący ciała grzeszników, śmiertelników. Ci zanadto zbliżają się do miejsc spoczynku zmarłych. Skazą, którą przyciągnie Dybuka, jest taka zrodzona z głębokiego żalu, niesienia miłości, pragnienia odwetu, za wzną krzywdę czy wielkiej samotności. Ten, którego widziałem, niestety ma już pana. Jest nim Ariel Roof. Ariel Roof. Padł mi do głowy dosłownie, kiedy szukałem przynajmniej na powieści. Wyjątkowa persona, inteligentny traumatur. Ma Salutora to Debuk. Obiecał poznać mnie z Javierem. Ale zakpił sobie ze mnie, przedstawiając mnie Barszczykowi. Ten okazał się być poszukiwany przeze mnie Javierem. Obaj świetnie się bawili, kiedy ja walczyłem z kolejnymi przeciwnikami. Lepiej, żeby chcieli zająć się sprawą Swietłany. Obaj zgodzili się pomóc zorganizować ucieczkę Swietłany. Javier. Przemytnik polecił mi go amburacy. Słynie z dyskretnych szmugli po zagranicy zaborów. Szmagler Javier to Javier Sanchez Villa Conejito Ramirez. Nie wiem, czy dobrze to napisałem. To Barszczyk z Powiśla. W przerwach od przemytu pierze się tam w nielegalnym ringu. Nieźle mówi po polsku, zgodził się zorganizować ucieczkę Swietłany. Jest, tak jest, tak jest, tak jest. Oswietłane, akurat będzie punkcik do percepcji i będzie można wznowić śledztwo. Teraz już na pewno. A jeszcze sprawdzę. Tak, na pewno, bo da to kolejny punkt w słowie. Wszystkiego po 5. I wtedy tutaj tom czynu, tak? To jest czyn? Nie, to jest umysł. Umysł. I tutaj od umysłu odblokujemy babeczkę. Odblokujemy babeczkę od umysłu.
Tak jest. To jest good idea. Hold it, Tempermancer, for I am White Roman. Fascynujące. Pardon? You are Victor Szulski, son of Śródmieścia. Your family is famous for its powerful Tempermancers. I co ci do tego? No dobra, czego chcesz? If you're a fan, I'm not one to give autographs. I am a master of Tempermancy, White Roman, and I challenge you to a duel. Ja Everything is at pojedynek. stake. Ja, znowu? The winner will be declared King of the Tempermancers. No dobra, dawaj. If you insist. The memorable moment is here. To me, devoted visitors. To me, salutors. Oh, God. He! Fajnych ma salutorów. Niewrażliwość. A nie, upadłem go trzeba uśpić. Dobrze, dobrze, dobrze. Właśnie. Na razie jesteśmy w miarę bezpieczni. A ty! Postrzelił mnie! A? Cyk. To mi się skasowało. Aha. I teraz tak. 59% na to, że będzie on pokonany. Okej. Oj, zaatakował nie tego co trzeba. O, losowy wróg, ale obrażenia do 75 aż sięgają. Ej! Trzeba się podleczyć. Jest znowu wyeliminowany. Obrażenia nie zejdą. Jeszcze raz damy. A.
I pyk, poszło. That you also took a valuable and Mamy instructive punkt lesson. dramaturgii. Dobra. I accept the title of King of the Tempermancers. I would suggest that neither you nor your salutors strain yourselves anymore. Your triumph is temporary, Victor Szulski. I have not yet said my last word. Zawsze musi być taki I jakiś will kretynek. find you when you are ready for the next fight. That's what I'm afraid of. The things people... Okej, ale teraz zbierzemy tutaj sobie to. Jedno ulepszenie. Nie tutaj. O. Koniec, a to nie może. To. Robimy to i będziemy kończyć, jak sobie będziemy salutorka. No, w końcu. O, jeszcze nie jest za późno przekonać Piewina, nie wierzy w inne kajdanie, chociaż chciałby złapać powiedziałą mordercę. Wola walki wciąż się w nim znaczy tylko wzmocnić ogień. Manipuluj. Of all the joints in Powyśle, you walk into this one. You won't give up that easy. Deep down, you're not that kind of man. Tilting at windmills has dimmed your investigator's instinct, but you won't give them the satisfaction. I don't have the strength. I do. Let's bring this case to a close. Let's find the real fisherman. You're right. The dubber is innocent. I'm not going to fall in with a heartless system where all that matters is the quarterly performance. Come, I'll show you the body. It's still in the ice room, unless the pallbearer took it. I'll tell you the rest of the story there. Wiktor Szulski, thaumaturge. Antoni Nigorewicz-Pielewin. Lead the way. I hope I don't regret it, thaumaturge. Dawaj, dawaj, plewin. Piewin, plewin. Nie ma czasu. O, coś tutaj się kryje. Kwit. Potem zakup 25 beli materiału denim. Fabryk nie miał ile. A też. Nie mogę coś zagaić więcej? Mi brakowało tej jednego wątku. Nie, coś mi dalej umyka. Okej. Fajne są, no. Jak na kurtyzany. Nothing can be kept secret from me. Podprąd. Mamy mężczyzna nie ogląda się za siebie i nie baczy na uprzedzenia minnej epoki. Dumnie pokazuje głęboko ogląda policzki i wybiera mocne kolory.
na ich mroczną sławę, a także sięga priorytetami nowa dekada. Lodownia. There he is. Tadeusz Pielecha, a Powiśle man. Childless, 46 years old. He was a fisherman. No, Tomatorg. Za dziela. He has multiple wounds and bruises. Yeah, he was tortured before he died. But the immediate cause of death was a strong hit to the back of the head. Stunned like a fish. It's a joke. I presume it's his trademark. Yes, he always puts pebbles in place of gouged out eyes. Ordinary river pebbles, probably collected at the local wharf. Any personal items? Something could have been imprinted on them. His emotions, thoughts, anything. All he had was his wedding ring. But we gave it back to the widow because she was crying that she wanted to have a memento after her husband. We should ask her to show this wedding ring to us. Where can I find the widow? She lives in a house on the corner. Between A the burdelem marketplace jadzi. and Jadzia's brothel. Targowisko. Pielecha wasn't the fisherman's first victim. What about the others? There was another fisher, a porter, a traveling saleswoman, but this is our best clue. Were other victims from around here as well? Some spent all their lives in Powiśle. Others were passing through, and they were just unlucky. Then it's certain the fisherman lives in the area and knows it well. Which means he probably also keeps his victims somewhere around here. And then just drops them on the bank? Did he have a family? We only know about the wife. They didn't seem to get along. All right, the autopsy's over. When did Pielecha's Źle mi wife myślę, że report ofiary he was rybaka były missing? tu She przejazdem. Mieszkają na admitted she was Powiśle, worried zatem her husband had całoby. been gone for 3 days. She did take her time. Maybe she was the one who killed him. Why don't you talk to her? If you need me, I'll be at the moonshine. No, wracamy do prostytutek. Will you stop Do you know Tadeusz Pielecha? Poor guy. He was the one the fisherman got this time. You shouldn't say bad things about the dead. But? Pielecha came to visit us, our boaty house, the day before he died. He wouldn't pay, so Auntie Jadzia, the madam, had him thrown out. Thank you. I will talk to her. I've had it. Let's get out of here. I'm not going to stay here any longer, getting wet and tempting fate. Let's go. Jadzia will get over it. Kupnar. Czoła ta gruba, wstrętna. What about Tadeusz Pielecha? Do you know anything about him? What a miserable chap. No one could ever cheer him up. It must be really hard for his wife now. A friend of a friend saw him in a moonshine often. A local joint. I know where it is. Anything else? Thank you for being... Give my... Hey, what are you up to? Bothering the lady? Nothing comes for free. I was only asking the lady a few questions. I'll take my leave. Over my dead body. Forget it. This is nothing, really. Just idle chit-chat, that's all. I'm supposed to step in if any fishermen or others can't bother you. So I am. Unless you want to be left alone. And you? Come here.
Losing a few teeth will teach you not to waste a hooker's time. Aż ty dziadu. No tak sobie w tym bije cały czas. Ale trzeba się wziąć. Skupienie straciłem. Ała. Ojej, ojej. Chyba się przewrócił. Jak coś się czymś. No obrączkę. Dawaj do obrączkę. A, ty jesteś wdowa. Yes. Do you have any valuables to sell? Like jewelry? What jewelry? Look at me. I had Pieleha's ring, but I sold it to a pawn shop. Money don't stink, you know. They didn't want anything else anyway. And where is this pawn shop? At Browarna Street. But it's probably closed at this time. I have to. Goodbye. A, żegnam. Nie ma czasu, nie ma czasu. Let's. Znaczy, na Powiślu zawsze pada? Jezus. Paskudna pogoda. O, tutaj pierożka. What now? I'd like to see your Gems? Bangles? wedding rings, golden, Uh-huh. Congratulations. preferably from a stiff. I know you've got one here. What does a magician need a ring like that for? Why does a pawnbroker need to know things like that? I do have one, but it's not for sale. It brings me luck.
Can I just take a look at it? No looking. I'm not going to Dobra. play any games with you. Show me the ring. Well, this is a game I'm not going to play. Zichu, Rysie. Zdzichu i Rysiu. Ah. Dobra. Nam odpadł. Uderzył mnie kluczem. A ten gaz rurką. Możesz to świry jedne. Ten odpadł. Ten ma 50% czas na odpadnięcie i odpadł. Fajlando. Jaka tego, kurde. A. Ach, nie przerwało działania. 50% na przerwanie działania. Dobra. Kończę. Dawaj tą obrączkę i spadam stąd. I'm begging you, please stop. Give me the wedding ring. All right, already. Here. Trzeba było tak od razu. Lupanar. Nie mam pojęcia, co to jest lupanar. Ale okej. Może to jest ten... pod czerwoną latarnią, jak to się w butiku w dwójce nazywało. Tak jest. Ciocia Jadzia. Is the gent looking to forget his worries for a while? Discretion guaranteed. I haven't had an angry wife come here yet. Are you the owner of this establishment?
Of course, precious. Welcome to Auntie Yaja's body house. Tell me about this place. All right, precious. Ask away. When you send your girls out to work, aren't you concerned about their safety? You must be the reason Anastasia and Clementina came back crying. Do you know how long it took me to calm them down? At least here they are safe. They are safe out there. Is that clear? Are all the girls local? I know places like this offer lodgings to those arriving in the city in exchange for their services. If you're implying something, precious, I can assure you that all the ladies here work of their own free will. Francuski akcencik Imagine ma. coming here to be a cleaner or teach children, and then the only thing anyone really wants to pay you for is your ass. I'm the reason they can make a living. No offense, precious, but you have no idea what it's like. Does Piotr Justa live here too? That one always finds his way around. He's a nitwit. The girls like him and he likes them. As long as he knows his place, he can hang out here. Where are his parents? Who knows? He's a foundling. I've heard Tadeusz Pielecha came here the day before he died. You're not from around here, precious, are you? What are you snooping around for? Że jesteś ciekawy z natury, powiedz, że roznamiętnia cię dotykanie przedmiotów zmarłych. I'm ashamed to say. Precious, there's nothing to be ashamed of. Tell Auntie what's on your mind. Nothing excites me more than touching things that have been touched by dead people. We make our customers' dreams come true, but this will cost you. How about this? You let me in the rooms, and I won't tell anyone you killed Pielecha for his debts. You've got a wild imagination, precious. Can you see me, an older woman, dragging an adult man's body? It doesn't matter. All that matters is what people believe once the rumor spreads. No one will visit a brothel where customers get killed. Gone. Upstairs with you. Just don't scare my girls. No i bardzo ładnie. Or you'll kill me like you killed Pielecha? All I need to do is have you thrown out, precious. No wychodź tam. Już ty. Nie ten pokój? Przepraszam. Can you feel it? It's the smell of mystery. Mamy to. Mamy to. Na pokojach. Z przedmiotów bije beztroska i szczera sympatia Klary do Piotrka. Prawie się wzruszyłem. Chłopiec nie zdaje sprawy, że jego ciocia jest rybakiem. Muszę ją odszukać. Piotrek może być niebezpieczeństwem. Czy do księżycówki? Have you looked? I'm looking for one of the girls, Clara. She left. She didn't say where. She's probably hanging around somewhere with that... That's what I'm afraid of. Dobra. Dzięki za nic w sumie.
Księżycówka. O chwilę, mamy tutaj wpisik. Pewnie nie. Burdel ci jadzi. Kolorowe kwiaty w doniczkach zawieszonych pod oknami, drewniane panele okalające szary tynk, weranda, która zachęca, by na niej usiąść i porozmyślać. Dom ucieka się jadzi, kusi, by wejść w jego progi i się rozgościć, zapewniając o trudach codzienności. W środku nie jest mniej przytulnie. Kanapy i poduszki zapraszają, by się na nich rozsiąść i zatopić w ich miękkości. Porozwieszane niedbale zasłony tylko czekają, aż ktoś się za nimi skryje, by zajmować swe pragnienia. A stare pianino ochoczo przyjmie każdą dłoń, która zechce na nim zagrać jakąś wesołą melodię. Ten to będzie diament po Wiśle. A, dobrze, chociaż tyle im się to udało na tych slumsach, nie? Bądź co bądź. Dziękuję. A właśnie, z ciekawości, bo tutaj są te znajdźki, o. Zdjęcia stetoskopowe 6 na 17, magazyny modowe 1 na 10. I prawie wszystkie płytki mamy. Bardzo ładnie. O, nie, jednej rzeczy też nie sprawdziłem. To jest dobytek. Szkice, no to za interakcje różne. Ciuchów dalej nie ma. Może trzeba... może trzeba rozwiązać tego questa z tym... z krawcem. Ale temu się przyjrzę... You're not from around here, I can see. Hello. Is this a bad time? It is a bad place, fancy boy. It is for the locals. What about that cop outside? I don't think he's a local. He captured the fisherman, so he earned respect in the neighborhood. One more word, and we will take you out. I'm a friend of Piotr Justa. Hey, do you hear the kind of names being tossed around here? You better find some friends your own age, pervert. Get that fancy pants. Oh, right. Powiśle is not for beginners. Znowu bijatyka? Dobra, za sobą. Masz co? Ale są. Też. Noc. O, 1 na 2 to fajnie. Aż ty! Elimination. A ty dostaniesz po dziobie. Oj, ty za 14 mnie uderzył.
Dobra, 1 HP mi zostało. Calculated. Gdzie jest achievement za wygranie bitwy na 1 HP? Kurczę. Anybody else got a problem with me? I thought so. Gazetka. Nic nie ma. Just no browning, please. What can I get you? It's nice in here. I like the decor. Why the moonshine? It sells best. We've just run out. Have anything else to say? I know Tadeusz Pielecha liked to come here. Wouldn't you rather have a drink? I don't feel like talking about Tadek. Proszący klienci to sami swoi, że nie chcą rozmawiać w barmanie. Wyczuwam głęboki smutek postaci jednego z pierwszych. Mówiąc... Rybaka. You miss him, so do the others. You've known him for ages, and now the mere mention of his name tears a hole in your heart. Help me, and I will do him justice. Yeah, it's a damn shame. If he went back to his wife that night rather than here, I guess he'd be still alive. That means he spent his last night here? Yeah, when he left, that was the last we ever saw him. It was pissing down that night, too. And a few days later, he was lying sprawled out on the river bank like a dead fish. Did you talk to him? Tadek did more drinking than talking. He only complained that Yadzia had him removed from the brothel. He didn't avail himself of it, and he wouldn't pay for nothing. Other than that, no. He was a man of few words. I suppose you don't have many customers on rainy nights like that. Can you remember who else was here? Just regulars. Same as today, some hookers come by at times. Today we've got 1 copper and 1 intrusive posh boy, which is unusual. I mean you. Did Pielecha leave alone? Gienek, the steel worker, left with him, but he came back shortly after and passed out in the corner. Then a hooker went out, probably to work. Do you remember which one? Clara. She's the carrying one. She chumps around with that little shit Justa. Dobra, wszystko wiemy. Ta droga. Tadeusz Pielecha zginął podczas swojego ulubionego baru. Jego konie na niebie mogą wiązać się z ostatnim strzał przed śmiercią. Konne powozy i dorożki jeżdżące po górującym nad dzielnicą mostem, zatem chatownia rybaka może mieścić się pod jego masywami w jednym z tamtejszych baraków. O kurczę. No umysł. Morderczyni nosi w sobie traumy z przeszłości. Ból i gniew płynęły miał do mszczenia się na mężczyznach za krzywdy doznawane niegdyś z ręki brata, który cuchnął rybami. Zwolniły morale zachowania, aresztowanie Warszawą i własnym życiem dało zwichrowane wniosku do zabijania. A, to tutaj. Auntie Clara, what did you do to the boy? Piotrus's older friend. I expected this to be only a matter of time. I warned you he would get hurt.
Why is he lying still? What did you do to him? For now, he's only sleeping. The little angel. Like the others. Move away from him. None of this is his fault. True. He was bright. He connected the dots quickly and found this place. And this is why you want to kill him now? I don't want to, but I must. Because of you. You're to blame for the boy wanting to play detective. And now his blood will be on your hands. If you harm even a hair on his head, I'll kill you. I know that tone all too well. I no longer fear it. Everything would have worked out if it wasn't for this pesky kid. To jest nawiązanie ze Scooby-Doo, na pewno. Wszystko by się dało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. Why wouldn't I slaughter those stinking sods? My only regret is that I didn't start sooner. O kurczę. Nie, no chyba to. You won't hurt him the same way you were hurt because you don't hate him. I have seen and felt how carefree you become in his presence, as if he gave you back moments of childhood that you never had. I'm sorry, Piotruś. Now, we'll leave together. No, magician. Piotruś has all the time in the universe. I don't. Stop! What the fuck is this place? Who's this woman? Is she... She's your fisherman. She's the one behind. Fucking hell. I knew I would regret it. Don't tell me the kid is dead too. Well? He's alive. Then wake him up and let's get out of here. It really stinks of fish. Everything okay? You alright? Alright. Yeah. I'm alright. You're lucky the kid's in one piece. How could you be so irresponsible and act alone? There was no time to think. I had to act fast. And I think you followed your pride, Mr. Great Thaumaturge. Would you ever think she's the murderess? No. This is where my intuition failed. I also didn't anticipate that she'd take her life like this. I'm sorry for dragging you into this, lad. Nah. Forget about it. The risk comes with the job. But I guess you'll have to conduct your next investigation without me. How did you end up on this table? I found this dive, and as I was going to get you, Auntie Clara showed up. Then, I don't remember. I understand. What will happen to Cayetana now? The perpetrator is deceased, so now I have to tie all the murders to her corpse. It'll take a while without a testimony. Seeing as you've bungled everything here, I'm tempted to hold your painter until he croaks. Just tell me when you release him. I'll call you. I'm sorry I didn't notify you before. Apologizing won't change the fact that the murderess is dead. I'll be waiting for your call regarding Cayetana's case, Commissioner. Sure. Goodbye. O kurczę. Take care, partner. We did good. Let's go. I'll show you the police station.
ciekawe, czy zadzwoni. Trzeba było wybrać inny dialog. Mr. Shulsky, come in. What's new? I've got some fresh ideas for you. Promising. But you can't keep wearing the same attire. Please, come back to me if you find more inspiration. Meanwhile, I shall attend. I won't bother you. All right. Mam kurczę. Aż nawet ja się nie mogę przebrać w to. Dobra. To mamy, to mamy. A zaraz nie udało się schwytać jeszcze tego. Dobra. Robi się. Trzeba czekać. Dobra, nic. Na dzisiaj to będzie koniec. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej.